de vous accueillir cet après-midi à l'Assemblée nationale, dans la maison du peuple français. Je suis parlementaire français, députée française, élue il y a 3 ans, jeune députée. J'ai rencontré très tôt la communauté assyro-chaldéenne française. Et c'est un honneur pour moi aujourd'hui de vous accueillir parce que très vite, j'ai compris combien l'engagement des députés, l'engagement des parlementaires français était fondamental pour défendre la cause qui est la vôtre, la cause de la communauté et plus largement la cause des chrétiens d'Orient, auxquels je suis particulièrement attachée. Les rendez-vous annuels de la communauté assyro-chaldéenne sont vraiment des moments très privilégiés pour nous parce qu'ils nous permettent de nous souvenir du lien qui a uni la France, qui unit encore d'ailleurs aujourd'hui la France avec la communauté assyro-chaldéenne et plus généralement les chrétiens d'Orient. Parce que les chrétiens d'Orient sont et ont toujours été un pont vers l'Europe et un pont indispensable pour relier nos traditions, notre chrétienté, l'attachement à nos racines en quelque sorte. Parce que les chrétiens d'Orient sont les héritiers, sont le berceau de la chrétienté avec laquelle nous partageons une foi chrétienne commune. Alors, évidemment, la communauté assyro-chaldéenne, votre communauté, vos aïeux, ont vécu un certain nombre de choses par le passé, en l'occurrence un génocide, pour lequel je me suis rapidement engagée parce que, ayant pris connaissance de tout ce qui s'est passé, de tout ce que vos familles ont vécu, il semblait important, comme l'ont fait d'autres pays européens, que la France prenne aussi sa large part à la reconnaissance de ce génocide qui a été perpétré sur vos terres à l'encontre de ceux qui ont été les vôtres. Et c'est la raison pour laquelle, avec un certain nombre de collègues, dont Valérie Boyer, que vous avez pu rencontrer avant-hier, avant-hier au Sénat, l'autre chambre du Parlement français, nous avons mené ce combat pour qu'une proposition de résolution soit adoptée par les 2 chambres du Parlement national. Ce combat, nous l'avons mené aussi avec un sénateur qui n'est plus aujourd'hui sénateur parce qu'il a la lourde charge que d'être ministre de l'Intérieur, et en l'occurrence il s'agit de Bruno Retailleau. Notre ministre de l'Intérieur s'est lui aussi de très longue date engagé pour cette cause commune. Et c'est vrai que c'est important aujourd'hui pour nous d'avoir des relais parce qu'il faut mener ce combat à tous les niveaux de l'État. Quand l'année dernière, dans la droite ligne du Sénat qu'il avait fait 1 an auparavant, enfin l'année dernière non, il y a 6 mois en fait, pardonnez-moi, le temps passe très vite, pour ceux qui ont suivi l'actualité française, il s'est passé quelques élections ces derniers mois et donc le temps a raccourci subitement, mais en réalité c'était il y a quelques mois. L'Assemblée nationale a voté la reconnaissance officielle du génocide assyro-chaldéen dans la droite ligne du Sénat. Cette proposition de résolution n'est en réalité pas contraignante, puisque les parlementaires français ont demandé au gouvernement à reconnaître très officiellement, au nom de la France, le génocide assyro-chaldéen. Mais pour inviter le gouvernement, il fallait que les parlementaires se prononcent. Et donc c'était important que les sénateurs, d'un côté, les députés, de l'autre, puissent inviter le gouvernement. Et donc la lourde charge qui est la nôtre, après avoir versé au débat cette proposition mémorielle envers votre communauté, il est important aujourd'hui de poursuivre cette route que nous avons entamée, et il est important que le gouvernement reconnaisse très officiellement ce qui s'est passé il y a plusieurs décennies. Et donc c'est la raison pour laquelle je vous parlais de Bruno Retailleau, parce que Bruno Retailleau étant très attaché à cette cause, aujourd'hui, j'espère que le gouvernement va prendre toutes les mesures pour reconnaître ce génocide assyro-chaldéen. Et donc c'est aujourd'hui ce qu'avec un certain nombre d'entre nous, nous essayons de faire, et c'est ce que les parlementaires français
ont voulu signifier, et ce qu'ils s'engagent à faire avec toute leur force et toute leur énergie. C'était pour simplement vous expliquer la démarche qui était la mienne et la raison pour laquelle je vous accueille aujourd'hui. C'est également parce que je crois que la chaire de Ninive est en réalité aussi dans la droite ligne de l'engagement qui est le nôtre lorsque l'on est parlementaire. Il est de défendre ce à quoi nous sommes attachés pour la France, pour la grandeur de la France, pour ses traditions, pour son héritage et pour sa langue. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en discutant avec le professeur, je sais combien la chaire de Ninive est dans une démarche académique pour justement permettre à ce que votre communauté puisse, de manière académique sur le territoire national français, pouvoir justement partager son histoire et sa langue. Et donc il s'agira aussi, et c'est aussi un engagement en quelque sorte dans la proposition de résolution, pour nous, de mettre tout en œuvre de manière à ce que vous puissiez justement transmettre ces valeurs qui sont les vôtres, cette langue qui est la vôtre et à laquelle naturellement vous êtes très attachés, comme tout peuple, parce qu'un peuple c'est une langue, et une langue c'est un peuple. Et donc c'est important pour nous de nous retrouver aujourd'hui, d'entendre aussi, grâce au professeur Yacoub, ce lien indéfectible qui a été noué entre la France et la communauté assyro-chaldéenne à travers les âges. Je ne crois pas me tromper sur la dénomination de vos propos, parce que c'est fondamental pour nous. Et donc être à vos côtés renforce notre conviction que malgré la dureté des épreuves qui peut toucher la vie et vous a touché dans votre propre chair, jamais le combat ne doit être sacrifié sur l'autel de valeurs auxquelles finalement on devrait renoncer. Je crois profondément que ce qui nous lie, le socle de notre vie sur Terre, en l'occurrence, c'est de s'engager pleinement à travers les temps avec l'énergie qui est la nôtre et l'endroit où nous sommes les uns et les autres, de manière à faire évoluer les choses et de manière à permettre à chacun d'avoir une histoire que l'on peut transmettre aux générations qui nous suivront, de manière à toujours rester dans l'histoire de l'humanité plus largement. Voilà, c'est quelques mots d'accueil que je voulais vous adresser aujourd'hui. Vous remercier infiniment d'avoir fait le déplacement jusqu'ici, jusqu'à Paris, aujourd'hui et renforce les liens d'amitié qui lient la France et votre communauté. Très bel après-midi de réflexion auquel je vais participer, en tout cas un petit temps, et en écoutant avec grand plaisir le professeur Yacoub. Très belle fin de colloque et encore une fois un vrai plaisir de tous vous accueillir aujourd'hui. Bien, merci professeur, merci à nous de nous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle journée de ce colloque international. Moi je me rends, je suis François Pruni, j'ai été maire de Sarcelles de 1997 à 2017 et député de la circonscription où il y a le grand nombre d'Assyro-Chaldéens en France de 2007 à 2022. Très tôt, j'étais encore jeune élu avec le ministre Oscar, nous avons épousé la cause du peuple assyro-chaldéen, parce que nous avions accueilli beaucoup d'Assyro-Chaldéens. Au début, lorsqu'il vous est arrivé, lorsque les Assyro-Chaldéens sont arrivés à Sarcelles, on disait les Turcs arrivent. Parce que pour nous, ceux qui arrivaient étaient des Turcs. C'était vrai au niveau nationalité. Et petit à petit, à force de vous rencontrer, de discuter, vous nous avez initiés, et je parle sous le contrôle de Georges Auclin, de Tony Finan, des présidents, des membres de la ACF ici présents, et puis après le professeur Yacoub, à ce qu'était le peuple assyro-chaldéen, à ce qu'était leur histoire, leur culture, leur langue, à ce qu'était aussi leur déracinement, avoir été arrachés de la Turquie où ils vivaient depuis tant d'années, on va dire tant de siècles, pour être obligés de s'expatrier. Et donc il nous est apparu important, mais alors le disait, de vous aider à être
mieux connu, mieux reconnu, et surtout que votre génocide soit reconnu. Parce qu'en France, on ne parlait pour 1915 que du génocide des Arméniens. Parce que la communauté arménienne était là depuis quasiment depuis 1915, depuis la date du génocide, et qu'elle avait beaucoup travaillé pour que la reconnaissance de son génocide soit effectuée et effective. Donc petit à petit, nous avons engagé ce débat, et effectivement, des textes ont été votés, on a avancé. Moi, j'ai été le premier maire en France, pour ne pas dire en Europe, à ériger une stèle pour honorer la mémoire des victimes du génocide. Donc il y a eu tout un travail depuis de nombreuses années de conviction, d'explication, de reconnaissance de ce génocide. Et puis, pendant que nous faisions ce travail, et j'ai rencontré régulièrement le professeur Yildiz pour en parler, est arrivé un processus que nous n'avions pas imaginé, en tout cas que pour ma part je n'avais pas imaginé, c'est que si on ne fait pas attention, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, il n'y aura plus de chrétiens en Orient. Quand je dis il n'y aura plus, il en restera sûrement un petit peu, mais entre le million, les plusieurs millions de chrétiens qui existaient en Orient il y a encore 10, 15, 20 ans, et aujourd'hui, on voit comment les chrétiens ont été obligés de quitter l'Orient. Et moi, j'avais accueilli à Sarcelles des chrétiens, des Assyro-Chaldéens qui venaient d'Irak, après les attaques de Daesh. Et effectivement, le patriarche, sa béatitude Louis Sacco, m'avait dit « Monsieur Pupponi, c'est gentil ce que vous faites, mais arrêtez de les faire partir ». Et on était pris entre la nécessité de protéger les chrétiens d'Orient, de les sauver, mais éviter de les faire partir, parce que si on continue comme ça, il n'y aura plus de chrétiens en Orient. D'où l'intérêt de vos travaux, professeur, d'où l'intérêt des travaux que vous menez avec tous vos amis, parce qu'il faut à la fois une reconnaissance, il faut à la fois vous faire connaître, mais compte tenu de ce risque de disparition des chrétiens d'Orient en Orient, vous avez un impératif de conserver votre patrimoine linguistique, culturel, historique. Et cette responsabilité, elle est double maintenant. Au début, c'était vous faire connaître. Maintenant, c'est vous protéger et surtout conserver un des patrimoines les plus importants de l'humanité, au-delà de l'araméen et du sujet que vous parlez, mais c'est aussi une histoire multiséculaire qui a marqué l'histoire du monde et qui est peut-être, d'une manière terrible, catastrophique, en train de prendre un nouveau tournant dans les années qui viennent et depuis quelques années. Donc vraiment, bravo pour ce que vous faites. Moi, ce que j'aimerais, c'est que, mais je sais que c'est le souhait du professeur Yacoub, le souhait de la SCF, c'est que vous faites un travail exceptionnel à l'étranger et qu'on puisse aussi, Anne le disait, le faire en France. C'est-à-dire que la France devait être aussi le lieu de la réflexion. On avait créé, moi j'avais financé le premier centre de recherche assyro-chaldéen en France, mais je crois que grâce à vous, la France pourrait devenir aussi un des lieux importants de ce travail, de recherche, de réflexion, de connaissance d'un peuple qui est très peu connu en fait, mais qui mériterait, et vous le savez, d'être mieux connu, parce qu'il a marqué l'histoire de l'humanité. Voilà ce que je voulais dire, donc bravo, moi je suis très content d'être là aujourd'hui. J'étais l'autre jour au Sénat pour vous écouter, et puis de participer, même si je ne parle pas encore l'araméen, j'essaye. J'ai essayé de suivre les débats l'autre jour, j'ai eu un peu de mal. Vous allez aller à Salamanque pour la... Je vais aller à Salamanque. Il y a Georges qui essaye de m'apprendre, mais il n'est pas bon professeur. Merci en tout cas et bravo à vous tous. مقام رخم كمل باخيت بلشانة فرنسايا وباقي يسنايا كيبنهم شارون و جو قينطرونا اد امتا فرنساي قما يبلشانن رحيمهم يقرا القوبل طيبوت الدين تا député en leur blanc député honoraire Pupponi François المنديان دين بوادا تعمديا وخمدي لي اديو خمدي تشعيتانا لي اد يكبشلن اخنخ مخكوي على لشانن على تشعيتن على سبرايوتن على الجزديا كلنا عيد. Donc j'aimerais bien commencer quelques mots, même en français, quoique ça fait longtemps que je ne le pratique pas. Député en lourd blanc, député honoraire
Péponi François, professeur Joseph Yacoub, chers collègues, chers participants. Aujourd'hui, c'est un jour historique. Pouvoir parler de notre langue, de notre patrimoine linguistique, historique, culturel dans l'Assemblée nationale, c'est une chose peut-être qu'on n'aurait jamais rêvé avec. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Donc, je vous remercie au nom de la chaire de Nineveh, mais surtout aussi au nom de l'Association des Assyro-Chaldéens en France, pour avoir nous donné cette occasion de pouvoir parler d'une manière libre, finalement, de notre patrimoine, dans un lieu où la liberté est une des principes qui étaient fondés en France. La liberté, égalité, fraternité. Donc, on partage avec vous aussi la richesse des Assyro-Chaldéens. Comme vous avez dit, c'est une des cultures plus riches, selon mon opinion, de l'histoire de l'humanité. Nous avons contribué, oui, mais maintenant nous avons besoin aussi d'un soutien, puisque cette culture ne tombe pas dans l'oubli. Et donc, comme vous avez dit, M. Péponi, c'est une obligation morale de notre part de lutter pour la conserver, la cultiver et la transmettre. Donc, député Laure Blanc, notre remerciement plus profond pour cette occasion. Aujourd'hui, grâce à vous, et hier, le jour 15, on a eu l'occasion de se réunir dans un autre lieu assez important, le Sénat. Aujourd'hui, nous sommes à l'Assemblée nationale. Et demain, nous serons dans vos écoles à l'université pour pouvoir vous montrer la richesse du peuple assyrien dans son ensemble. Donc, avec votre aide, votre soutien, on va faire des bonnes choses qui seront aussi utiles pour la société française. Enseigner la langue sourde assyrienne dans des écoles où il y a une communauté assyrienne assez nombreuse doit être presque une obligation, un impératif pour nous. Parce que parmi les langues, on se sent vivant, on peut construire, on peut éduquer. Donc, comme vous avez vu, nous avons mis comme le lemme de chaire de Nineveh, éducation, c'est notre priorité. Et d'avoir nous donné l'occasion de nous recevoir ici dans l'Assemblée nationale, pour nous, c'est un grand cadeau. À ce moment-là, je voudrais bien exprimer ma gratitude aussi à quelqu'un qui a travaillé beaucoup, mais on ne lui mentionne jamais, Georges Birjan Auclin, qui a fait de son mieux pour, puisque nous soyons ici. Donc, merci Birjan. Je suis incapable de t'appeler Georges. Merci Tony, merci tous ceux qui sont contribués. Et oui, Tony Idé aussi, qui est le président de l'ASF. Et tous ceux qui travaillent pour la cause assyro-chaldéenne en France. Merci beaucoup. And now I'm going to shift a bit before giving the word to our beloved and appreciated Professor Joseph Yacoub. I was just trying to tell to the deputy Anne-Laure Blanc, deputy, honorary deputy Péponi François, our thanksgiving in a very simple way for the effort they have been doing, for the huge work they have still produced. Today, talking about the Assyrian genocide in France is a reality. Thanks to them especially. The 15th, we were in the Senate. There are other people who have been contributing. Bruno Rotaillot, Valérie Boyer. We met her there, and she gave a speech, giving us, this hope. Not just a hope that is a kind of promises, a tangible hope.
that will allow us then also to rebuild Assyria once again in the future. Therefore, for us, education is absolutely imperative and our priority. Therefore, those who have had the chance after the genocides, persecutions, shedding of blood in our own territory, now we have the chance to restart, to rebuild. And Assyrians are, hard workers. And if we are given a chance to rebuild, then we will achieve that goal. But first, let's focus on our kids, on the incoming generation that is in need of being educated in their language, their history, their culture. And the best way is this, focusing on education. Nineveh has this vocation. It has been created for this specific purpose. And, the simple fact, having so many scholars here and very interested participants, is, let's say, a sign that gives us not only the hope, but the energy to work, as Braveheart. So, in this sense, we are thankful to you for giving us this occasion. And I am sure that the Chaldo-Assyrian community in France, in Paris, and in the whole territory, they will contribute. We are not just attending help, we will help also if we are supported. So, these sponsorships, parrainage de l'Assemblée nationale or du Sénat, will give us the chance to also show you the decision to contribute, whether we want or not. Today, the multiculturalism at the European level is a reality. Multilingualism is a daily life practice. And why not the Aramaic language? By the way, I haven't mentioned it. It's now included in an European master degree, the teaching of modern Assyrian and the history of Mesopotamia. So this is also a path which is very important. And we have students from several universities, European universities, of different alliances that are participating. So we are contributing. We are contributing in a way that the unique way where we can build a society that is able to share the values in a common way is starting from the languages. Through the language, we will know how rich the French society is. Through the language, we will touch a reality, communicating, because human being needs the communication, and the language is key for those purposes. So what we ask you we ask you to help us to seed. We have a big community, we have well-talented young promises at the national level. Give them a chance to contribute to the French society as well. And I'm sure you are showing with example here to focus on those aspects that gives sense to the human being. And this is why we are here. Let's focus on these topics that are essential for a common way of life, sharing, giving and receiving, contributing, learning. If we are able to learn from each other, then the society will will be submitted not in a negative but positive way, growing together. Learning from each other is also for us
one of the assets that we have to focus on. I'm not going to take the time because I know that Professor Joseph Yacoub will then delight us with a topic which has to do with the reality that goes back many, not only decades, but we could say even centuries, if I'm not wrong. As you know, his reference, especially in France, but not only in France, but at the international level, upon his struggle for recognition of the Assyrian Chaldean genocide processes. But he's not only that, he's working so hard on producing texts that are very, very necessary for our generation and for the incoming generation. The work he's doing, I'm not going to mention all his, ample biography, but what I know of him is that he has dedicated his whole life for such a cause. So our deep thanks also to you, dear Joseph. This is the way where we can rebuild Assyria. Working hard, but with decision and also producing. And Professor Joseph Yacoub has been and is still producing. He's working. He's told me, don't take my time. I need to finish this book. Last conversation was this. I said, no, but I need you for 1 hour. The rest of the time, you dedicate it to the essential parts. But just in order to convey him our thanks, common thanks of all of us for the work he has been doing, and he's still doing. And I hope, I told him in my last email, said, no, you should not go back this night because we want you for a long time, because if you don't relax a bit, then, we are limited in body as well. So, but he said, no, I have to go. That he is here because he's also convinced that this is the way to rebuild together, to recover, and to seed and transmit what is our legacy from different points. So I'm not going to take more of your time. Thank you very much for coming. And I hope it's not going to first and last time that you participate in the Nineveh Chair Congresses. Sure, I will be with you. تودي ساعد مدفونه فرام يقوي شمالي شلام لوخم كن شبريخة je recommence ou... Voilà, je recommence. Voilà. تودي merci. تودي ساقي مدفونه professeur Afram Yalduz, chère Madame Blanc, cher Monsieur François Pouponi, Ken Shabricha, Mekri Shaman Islam Alouchen, Brich Mathiochen, Mekri Habri Rhime, Shlomo Alechoun, ça c'est en syriaque, oriental et occidental, parce que certains sont... Oui, il y a les deux grands dialectes dans la langue. Et les deux sont... Voilà, merci. First of all, I apologize for not being able to be with you fully to all this international colloquium because due to previous engagement about a question important like the Assyrian question. Donc le thème que je développe, c'est à propos de la France et des Assyro-Chaldéens à travers les âges. À travers les âges. Merci.
أطراي سورياي تشقيطة أطراي سورياي قبرنسا من مدخت زودة من تري البيشني زودة من تري البيشني. Je dis que le titre de la conférence c'est les Assyro-Chaldéens à travers les siècles, à travers l'histoire, pour montrer que ces Assyro-Chaldéens ne sont pas de nouveau venus comme la tradition le dit, c'est-à-dire à partir de 1980, mais qu'ils sont dans ce pays depuis plus de 2000 ans. Depuis plus de 2000 ans. Alors pour saisir la signification profonde de ce qui vient de se passer comme moment historique au Sénat et à l'Assemblée nationale, dont parlait Madame la députée, Madame Blin, il faut remonter l'histoire. Et l'histoire très lointaine. Je commencerai par le centenaire du génocide, c'est-à-dire 1918, ce qui s'est passé, y compris ici, dans cette honorable maison française, l'Assemblée nationale. Et puis, je remonterai l'histoire. On ira faire un voyage auprès de Voltaire, de l'encyclopédie de Diderot, des exemples parmi tant d'autres, et de bien d'autres moments jusqu'au 5e siècle de l'ère chrétienne, quand la France s'appelait la Gaule, c'était les trois Gaules, où un des premiers évêques en France, qui s'appelle Jacques d'Assyrie, était l'évêque du diocèse de la Tarentaise, en Savoie, le pays de notre Premier ministre, et Moutier était la cathédrale de ce diocèse. Vous entrez, je le dis déjà tout de suite, vous entrez à Moutier, vous entrez dans la cathédrale aujourd'hui, vous traversez la nef, vous allez vers le sanctuaire, et que voyez-vous? À la droite du proto-créateur, à la droite du Christ, vous voyez un nom écrit en latin. On est au 5e siècle. Il s'appelle Jacobus Assyriensis. Jacobus, c'est Jacob, c'est pas moi. C'est donc Jacob l'Assyrien. On avait fait cette découverte avec mon épouse Claire, et depuis, on n'a pas lâché le sujet. Depuis une dizaine d'années, on lui a consacré un ouvrage avec d'autres, avec un autre, dont je parlerai tout à l'heure en détail, deux chrétiens d'Orient en Gaule, Jacques d'Assyrie et Abraham de Phrate. Abraham de Phrate en Auvergne et Jacques d'Assyrie en Savoie. Donc, tout ça pour vous dire que le lien entre le terme d'assyro-chaldéen, évidemment, on ne l'utilisait pas. Le terme assyrien était bel et bien utilisé, puisqu'il s'appelle Jacobus Assyriensis. Il s'appelle comme ça. On est au 5e siècle, on est 1000 ans après la chute de Ninive. 1000 ans. Donc le terme, contrairement à ce que certains disent, n'avait pas disparu. Beaucoup disent que le terme avait disparu parce que les Assyriens étaient des païens avec le christianisme, et le christianisme aurait effacé l'identité nationale. Or non. Le cas, en tout cas, il ne se présente pas comme tel. Le terme est gardé comme tel. Donc on va commencer dès le départ à partir de 1918. Et qui nous permet,
ce qui s'est passé en 1918 en France nous permet de faire un lien indissoluble, conscient ou inconscient, entre votre travail de reconnaissance en 2022-23 et à cette date. Qu'est-ce qui s'est passé en 1918 en France? Il y a eu des députés qui ont parlé, qui ont évoqué, qui ont dénoncé les massacres des Assyro-Chaldéens. Ils utilisaient le terme assyrien, le terme chaldéen, le terme syriaque, peu importe. Ne nous fixons pas trop sur le mot. Hein. Moi, je suis assyro-chaldéen, je suis fier d'être assyrien, je suis fier d'être araméen et je suis fier d'être syriaque. Donc, fermons le chapitre. Alors, le problème n'est pas là. Mais tous ces termes étaient utilisés. Denis Cochin, un député français, qui siégeait dans cette maison, qui a siégé comme député à plusieurs reprises et qui a été ministre à certains moments. Je peux vous donner des détails sur leur biographie. Vous avez un autre qui s'appelle Paul Cojol. Paul Cojol, c'est le responsable de l'ambulance française en Perse, qui a été témoin des événements, notamment de Monseigneur Zondac, dont on parlait tout à l'heure, Madame Blin, c'est une ambulance que la France avait envoyée. C'est l'humanitaire avant la lettre. C'est l'humanitaire avant la lettre. Pour secourir les populations de la région de Perse. Il était à Urmia essentiellement, mais il ne faisait pas de distinction entre chrétiens et musulmans. Il n'y avait pas de distinction. Il était là pour secourir. Et il a connu, Paul Cojol a connu Monseigneur Zontac, et il parle de lui, il fait son éloge dans ses travaux. Or, Paul Cojol, quand il est rentré en France, il est devenu député. Et ici, dans cette assemblée. Et à cela s'ajoutent deux autres noms, deux noms prestigieux. Eugène Grisel, qui était un prêtre catholique du département de l'Oise. Il était à Beauvais. C'est un grand savant. Vous trouverez son nom dans les dictionnaires, qui a été un des premiers à alerter sur les massacres des Chaldéens, des Assyriens sous l'Empire ottoman. Il était en contact avec Eugène Manna, qui était un évêque chaldéen de Hakkari, qui lui a communiqué des textes, et voilà Eugène Grisel qui les publie, et grâce à lui, nous apprenons beaucoup de choses sur ce qui s'est passé en 1918. Et le quatrième nom, et je m'arrête sur les quatre, et le quatrième nom, c'est Denis Masson. Frédéric Masson. Frédéric Masson était secrétaire perpétuel de l'Académie française, donc il occupait un rang très important, qui a été aussi un des premiers à publier des articles, notamment dans le Figaro, le quotidien, le Figaro, qui paraît toujours, dénonçant les massacres des Arméniens, évidemment, mais dans chaque article qui était écrit sur les Arméniens, il associait les Chaldéens, les Syriaques, les Nestoriens, peu importe les termes. C'était les termes qui étaient en usage à l'époque. Donc là, entre les fils et les filles de la France d'aujourd'hui, dont fait partie Madame Blin, entre ces quatre, et avec Bruno Retailleau, avec Valérie Boyer, avec François Pouponi, donc ils viennent en complément presque naturel. Hein. On n'en est pas toujours conscient, mais Freud a dit que l'inconscient est très important et il peut nous conduire dans la vie. Et ben voilà un cas où 2023 et 2024 font écho à 1916, 1918. Et c'est tout
un honneur pour nous. À la fois cette grande reconnaissance, ce moment historique dont l'événement a fait le tour du monde. Je regarde des visages que je connais de plusieurs pays, les articles dont l'ami Abdelmasih Abraham avait écrit, et puis d'autres parmi vous, les échos qu'on a eus, c'était quelque chose de sans précédent. C'est pour vous dire que ce que vous avez fait est désormais inscrit dans la mémoire des Assyriens, des Chaldéens et des Syriaques, et pour toujours. Alors, retournons dans l'histoire. D'abord, disons un mot de qui était, pourquoi il y avait des Orientaux ici avant. Pourquoi avant 1918? Et bon, on s'aperçoit que depuis l'Empire romain, l'Empire romain avait deux sièges importants. Bon, Rome, évidemment, c'est l'Empire romain d'Occident, mais le même Empire romain avait un autre grand centre, ce qu'on appelle communément la Syrie. Parce que la Syrie était un centre prestigieux de l'Empire romain, même si malheureusement ces pays ne l'ont pas intégré dans leur histoire. Vous voyez, la Syrie était un grand centre. Emez, Homs, c'est pas les Arabes qui l'ont créé ce terme. Ça existait avant, mais on l'a arabisé, et on comprend. Emez, Alep était un grand centre. Damas était un grand centre. Antioche, Antakya, qui est le siège de l'église syriaque orthodoxe. Vous voyez, ce pays avait une civilisation assez élevée, et c'était un centre de l'Empire romain, puisque l'Empire romain l'a occupé en l'an 70, succédant aux Grecs. Les Grecs étaient avant. Et la Syrie était très importante. Il y avait la légion syrienne avec la légion romaine. Et la légion syrienne est venue ici. Donc c'était des Syriens qui sont arrivés ici. C'est dire l'importance de ce pays. D'autre part, le terme de Syrie, Grégoire le Tour, au VIe siècle de la chrétienté, qui est un des premiers historiens de l'Église de France, Grégoire de Tours utilise le terme Syrie. Mais dans le terme, c'était un terme générique qui englobait le Syrien, les Cappadociens, les Bithyniens, les Mésopotamiens, les gens d'Antioche. Donc c'était un terme assez large. Et il y avait dedans aussi Chaldéens, et il y avait le temps assyrien. Donc ils sont venus ici, certains comme marchands, d'autres comme négociants, d'autres comme musiciens. Nous le dit Juvénal, un poète romain du IIe siècle de la chrétienté. Il les décrit dans ses textes, ces orientaux, qu'est-ce qu'ils faisaient ici, dans ce pays. Et quand l'Empire romain est tombé, l'Empire romain tombe en 497, quand l'Empire romain est tombé, parmi les premiers qui étaient devenus chrétiens en Orient, ils sont venus ici prêcher le christianisme. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, ces pages de l'histoire qui n'a pas été étudiée, cette question. Elle n'a pas été étudiée. Parce que, vous savez, les églises orientales, Madame Blanc, les églises orientales, on parle beaucoup de l'église nestorienne qui s'est étendue jusqu'en Chine entre le 7e et le 13e, 14e siècle, et qui a aujourd'hui ses traces, notamment en Inde du Sud, dans la région Malabar, les Syro-Malabar, mais il y a une page qui est complètement absente, parce qu'on l'ignore, qu'avant, ces chrétiens d'Orient avaient le souci aussi de venir ici, et bien avant d'aller en Chine et d'aller en Inde. Alors, ils sont venus ici, et parmi eux, je résume, mon papier, il fait 15 pages, parmi eux,
au 5e siècle, on est à un moment charnière. L'Empire romain tombe, les Goths montent, les Wisigoths montent, les Ostrogoths, c'est les populations, entre guillemets, dites barbares, dites barbares, parce que c'est le terme, les Grecs, pour les Grecs, tout ce qui n'est pas grec est barbare. Barbare, c'est barbaros. Barbaros, c'est l'étranger. C'est-à-dire, nous aussi, on était des barbaros parmi eux. Et les Romains ont fait la même chose. Tout ce qui n'est pas romain est barbare. Cela ne les empêchait pas de les utiliser dans leur armée. Alors, ces orientaux sont arrivés ici. Et vous allez dans les grands musées archéologiques de France, vous verrez que parmi ces orientaux, il y avait des adeptes de leur religion aussi. Il y avait la Sibylle, il y avait Isis, l'égyptienne, et il y avait parmi eux des chrétiens. Alors arrêtons-nous devant ces chrétiens. Alors il y a ce Jacques d'Assyrie qui arrive ici. Jacobus Assyriensis, comme dit le texte latin. Il arrive ici, et je vous passe sur les détails, on la raconte parce que c'est très compliqué. L'histoire en elle-même, puis d'abord pour la saisir, ce n'était pas une petite chose. Et un autre, un moine, Ichidaya, hein, un moine qui s'appelle Abraham. Et ce n'est pas par hasard. Le terme d'Abraham, le père d'Abraham est sorti d'Our en Chaldée, nous dit la Bible. Donc il vient de cette terre. Hein. Abraham, il vient et son chemin le conduit à Clermont, en Auvergne. Allez, je dis Clermont, je ne dis pas Clermont-Ferrand, parce que Clermont-Ferrand n'existait pas à l'époque. Il y avait Clermont et il y avait Ferrand. Donc, hein, et ils fondent un monastère. Abraham de Frat. Et son nom est gardé comme tel. Abraham de Frat. Il fonde un monastère et il prêche le christianisme. Il y avait aussi des juifs dans la ville, parce que les juifs, après la destruction du temple sous Titus, le romain, les premiers juifs arrivent ici. Donc l'arrivée des juifs ici aussi, c'est des indigènes. Comme les chrétiens, ils arrivent pendant ces premiers siècles. La seule différence, les juifs ont étudié leur identité. Bon, nous, les nôtres, si je puis dire, bon, ils se sont noyés dans la collectivité. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais tout à fait, l'histoire ne dit jamais son dernier mot. Alors, ils fondent ce monastère et des Auvergnats s'agrègent autour de lui, autour de ce monastère. Et ce monastère, il lui donne le nom de saints orientaux. Saint Cirque et Iulite, qui sont des saints des églises nestoriennes, chaldéennes et syriaques. C'est des saints. Jusqu'à aujourd'hui, il les honore. Ces saints. Alors, il le fonde, et donc c'est une époque charnière où la France commence à se créer, la France, qui passe de la Gaule à France, et il y a une personnalité, un des premiers évêques de Clermont, ou d'Auvergne. Nous, on a été dans les villages, avec Claire, dans tous ces villages, on a étudié leurs traces. Et Sidoine Apollinaire. Regardez dans les dictionnaires, vous verrez qui est Sidoine Apollinaire. C'est un grand auteur français. Il est célèbre par ses epistola, par ses lettres. J'ai ces lettres en latin, je peux vous les lire. Et Sidoine Apollinaire fait son éloge funèbre. Ben, il faut voir la beauté du texte. Hein. Si la question se pose tout à l'heure, je pourrais vous en citer à la fois en latin et la traduction en français. Et ben voilà, deux noms qui font partie intrinsèque vraiment, de l'histoire de France. Vous voyez, ils sont venus en France, ils allaient prêcher, et malgré toutes les difficultés, nous, on a étudié leur itinéraire. Comment ils ont pu? Parce qu'ils étaient en Perse. Et la Perse était dominée par les Parthes. Et les Parthes étaient mazdéens, étaient hostiles au christianisme.
après la Perse, Parthe est devenue sassanide. Elle est devenue avec la même hostilité à l'égard des chrétiens. Il se réfugie en 412-413 quand Constantin tolère le christianisme avant qu'il devienne religion d'État. Ils profitent et ils prennent la fuite dans des conditions extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles. Ils ont bravé tous les obstacles. Et on les retrouve sur leur chemin. Certains partent en Égypte, ils sont arrêtés. Abraham a été arrêté en Égypte, il a fait de la prison. Cela ne l'a pas empêché de continuer son chemin. Ils viennent par la Grèce. Et il faut voir, ils suivaient les voies romaines. Ils suivaient les voies romaines, parce que les Romains de ce côté-là étaient très très forts. Et ce sont des pages de l'histoire. Nous, on a eu l'occasion de rencontrer pas mal de spécialistes d'histoire régionale. Malheureusement, sur l'histoire nationale, on ne les connaît pas beaucoup. On a trouvé leurs travaux. Et ben voilà, je voulais, sans trop m'y attarder, je voulais insister sur ces deux noms, Jacobos Assyriensis, et tout ce qu'on peut tirer du nom. Pourquoi il s'appelle Assyriensis? Et l'autre, il vient de l'Euphrate, et l'importance qu'il joue. Nous, on a rencontré l'évêque de Chambéry au cours de notre travail, Monseigneur Ballot, qui n'est plus à Chambéry, il est à Metz. Dans le cadre de notre travail, on a été invité par le diocèse à Moutier. On a rencontré des historiens français qui travaillent l'histoire régionale. Ils nous ont dit, vous avez trouvé le chaînon manquant. Pour nous, on sait que Jacques est le premier évêque, mais dans quelles conditions il est venu? Pourquoi il est venu? Et ce mot d'Assyrien, c'est ce qui est là. Mais c'est quoi ça? Oui, cette histoire. Et Monseigneur Ballot, on a eu l'occasion de le rencontrer. On a discuté, il était ravi. Il a dit, je suis fier d'être l'héritier, le successeur d'un chrétien d'Orient, et ce, il y a 1500 ans. Oui. Et depuis, nous sommes en lien de sympathie et d'amitié. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après, à partir du XVIe siècle, vous voyez, je passe rapidement au XVIe siècle, autant Jacques d'Assyrie est important, et Abraham d'Euphrate est important, autant un autre nom venu aussi d'Orient, un Syriaque Dr Abdin, du village de Sour, qui s'appelle Mouché de Mardin, la ville de Mardin, Mouché de Mardin, qui est envoyé par son patriarche syriaque. En anglais. Bon, je dirais. Hein? I would like, excuse me for speaking with energy only in France. I am trying to stress on the following point. The presence of Assyrians, whatever is their name, or their presence in France, dates back to the 5th century. Two monks came from Mesopotamia. Their name is Jacob. It's not mine. Assyriensis is his true name. It's his true name. If you have
the opportunity to visit Moutier, a city in France, in Savoie, the region. The name of the region is Savoie. You visit the church, you will see, as we discovered in the past, the name of this monk, and the other is Abraham, from Efrat, who came in the same century, came to a region, of another region, is Auvergne, other region. I will be there with Claire in coming December for speaking about our book on. He arrived there and he founded a monastery, and he was very important. One of the signs of his importance is when he died, the speech made was by a very important French writer who was the bishop of Auvergne, Sidoine Apollinaire. Excuse me, I will continue in French, but I will try to translate again. Just 2 words to continue in English. In the 16th century, we have another important event occurred. Moshe from Mardin, who was native in Sur, was sent by his patriarch to Europe, aiming to print, because it was the birthplace of Gutenberg, the revolution made by him. And he came here. He came to Italy, to Austria, to Belgium. We have many details. I wrote much about him. He's a master for us. He came here. He can be the predecessor of Nunwicher. Moshe Mardin came here, and he made many important contacts with the Pope in Rome. We have many documents about it in the archives. He create a movement, very important movement, et c'était des moments qui étaient très importants. Il est venu au XVIe siècle. Il est envoyé par son patriarche. On est en 1549. Qu'est-ce qu'il y a en Orient en 1549? Et pourquoi le patriarche de l'Église syriaque orthodoxe, pourquoi il envoie un émissaire en Europe? C'était le début de l'Empire ottoman. Donc cet empire ne nous a jamais abandonnés dès sa création. Il lui dit, il le charge d'aller contacter les chrétiens ici. Et qui étaient les chrétiens ici à l'époque? C'était l'Église catholique, alors que lui, il n'était pas catholique. Oui. Ce lien œcuménique très très fort. Et c'était le début du protestantisme. Juste le début, il venait de commencer, le protestantisme, en Allemagne, en Alsace, etc. Et il le charge, il dit, vous allez. Et comme Gutenberg venait de créer l'imprimerie, il a dit, vous imprimez, qui nous imprime le Nouveau Testament, Pshotta, qui le traduit,
et vous leur enseignez le syriaque, il dit. Et vous leur enseignez le syriaque. Et il entreprend beaucoup de contacts, et ce fut un événement à Rome. À Rome, ce fut un événement. Il rencontre le pape Jules III, et c'était l'époque du début de la Renaissance, où Joachim du Bellay, le poète français Joachim du Bellay, François Ronsard, allaient à Rome comme s'ils allaient en pèlerinage, parce que c'était la sortie du Moyen-Âge, et le début, parce que l'humanisme est né en Italie, et Rabelais a été aussi, il était médecin, il va à Rome, et lui, il se trouve à Rome à ce moment-là, et il établit beaucoup de contacts, et ce sujet mérite en lui-même, et là je me permets de m'adresser aux doctorants, aux professeurs parmi vous, à vos élèves, ça mérite des thèses de doctorat. Hein. Il y a de quoi alimenter à la fois sur Jacques d'Assyrie, sur Abraham de Phrate, et évidemment sur cette période qui est délicate en Europe, où l'Europe elle sort du Moyen-Âge, c'est le début de la Renaissance, Enlightenment, ouais, quand elle commence, cette période, et voilà, Mouche de Merdine qui arrive, et ce mouvement continue. J'en citerai quelques-uns qui sont quand même assez importants, surtout ici en France, c'est l'encyclopédie de Diderot. On est au XVIIIe siècle. Encyclopedia made by Diderot. It was one of the first encyclopedia made in Europe after United Kingdom. Et dans l'encyclopédie, Diderot, on le présente toujours. Diderot, on dit non, Diderot n'était pas très clérical. Or, c'est étonnant ce que Diderot dit de la langue syriaque. C'est étonnant. Et il est prémoniteur dans ce domaine. Oui. Et Diderot écrit « Il paraît constant qu'une partie des livres du Nouveau Testament ont été écrits en syriaque. » Diderot qui dit ça. Et ce qui doit rendre l'étude de cette langue recommandable aux chrétiens. Il est exégète avant l'heure. Avant, l'exégèse est née au XIXe siècle, surtout. Hein. Et il dit, pour vous voulez comprendre la Bible, il faut étudier le syriaque. Et puis l'autre aspect aussi, comme ces églises d'Orient se sont étendues jusqu'en Chine, en Inde et en Chine, et voilà notre Diderot, et là on est au XVIIIe siècle. Et c'est quelqu'un qui est loin des religions. Hein. Il dit, le syriaque est aussi la langue savante des chrétiens de saint Thomas dans les Indes. Les chrétiens. Voilà des sujets de recherche, je le dis en passant. Pour sa part, Voltaire. On présente toujours Voltaire comme quelqu'un qui était... Bon, il avait des problèmes à régler avec les jésuites. Hein. Il avait fait des études chez les jésuites. Bon, il réglait des problèmes... à l'époque, entre lui puis l'Église catholique n'était pas brillante dans tous les domaines, le moins qu'on puisse dire. Et voilà, Voltaire, j'ai cherché dans ces textes, je me suis dit, je vais voir, qu'est-ce qu'il dit de ce mot. Alors, pour sa part, Voltaire, il s'intéresse à l'Orient et à ses religions. Hostile au dogme, il avait horreur des dogmes. Combattant les préjugés par ses travaux, il contribue à élargir le regard sur les civilisations et cultures non européennes, faisant l'éloge de la diversité, Mésopotamie, Syrie, Chine, Inde. Oui. Et il dit, regardez ce qu'il dit, dirigeant l'attention vers Constantinople, sous l'empire musulman turc, il dit, et ce pays est rempli de jacobites. Il dit, il est rempli, Yacobaï, donc ces termes ne datent pas d'aujourd'hui, vous voyez, tout ça, de nestoriens, des monothélites. Les monothélites, c'est les maronites aussi, on les accusait d'être une seule volonté, on disait monothélites. Il dit, voilà, rempli de jacobites, de nestoriens et de monothélites, il y a aussi parmi eux, il dit, des coptes et des chrétiens de Saint-Jean, des juifs
etc., etc. Et à un moment donné, il formule des critiques à l'égard des Romains et des Grecs, Voltaire. Et il dit comment ils ont fait pour escamoter la civilisation des autres peuples. Voltaire. Alors il dit, parlant des Chaldéens, il cite les Chaldéens, il cite les Assyriens, il se montre critique à l'égard des Grecs qui ont nui à la réputation des Orientaux. Et, alors, il écrit, je cite, il dit que les Chaldéens, un exemple parmi tant d'autres peuples, hein, ne nous arrêtez pas devant les mots aujourd'hui, s'il vous plaît, hein, parce que je n'entre pas dans ce débat. Les nations les plus anciennement policées, les nations, ce sont ces nations orientales, les plus anciennement civilisées, policées, au même titre que les Indiens et les Chinois, critiquant au passage nommément les Grecs, qui changèrent, je le cite, toutes les terminaisons barbares en mots grecs et dénaturèrent tous les noms asiatiques. Ouais, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Prenez tous les prénoms orientaux, araméens qui sont dans la langue française. Tous les prénoms français qui se terminent par EL, sauf Marcel qui est breton, celte, tous sont d'origine araméenne et hébraïque. Sont d'origine araméenne. Il c'est Dieu à la fin. Hein. Quand on dit Gabriel, Dieu l'a rendu victorieux, etc., etc., etc. Tous les noms, tous les noms. Eh bien, il y a eu comme ça de la volonté selon, à juste raison, selon Voltaire, comme quoi il y a eu des tentatives d'élimination un peu des civilisations. Prenez Joseph. Voilà. Hein, voilà. Et Joseph, c'est Yosef. En araméen, c'est Yosef. C'est Isep, la racine. On est dans la langue Ephrem. Isep, c'est la racine. C'est accroître, augmenter. Le Christ dit, Maran, les élèves du Christ lui disent, Maran, ou siplan haymanuthan, ou siplan lishana suriaya, lishana aqra de lishana. Il dit, Maran, notre Seigneur, Maran c'est de l'araméen pur, hein? Mar c'est le Seigneur, Maran c'est notre Seigneur, c'est notre Seigneur. Et un évêque on l'appelle Mor ou Mar. Hein? Il dit, Maran accroît notre foi. Or, Yosef, il est venu ici, on l'a assimilé, on l'a grécisé, on l'a romanisé, il est devenu Joseph. Et il est retourné en Orient sous forme de Joseph. C'est la pire des aliénations qu'une civilisation puisse connaître. Hein? Qu'une civilisation puisse... C'est dire à quel point cette histoire gréco-romaine a été déterminante dans ses conséquences, y compris pour l'Orient. C'est-à-dire une civilisation qui part d'Orient et qui vient ici, on la rationalise à l'occidental, et elle retourne en Orient sous la forme gréco-latine. On oublie, ce faisant, son origine orientale. Oui, en origine orientale. Beaucoup de gens disent, par exemple, vous citez des noms dans la Bible, vous dites, mais ça c'est de l'arabe. On me dit, non, c'est du grec. Bon, écoutez, du grec, cherchons dans un dictionnaire grec, si c'est vraiment... dit non, c'est du latin. Ben, cherchons dans un dictionnaire. Or, on cherche dans un dictionnaire oriental, on voit que le nom n'est pas... Donc ça aussi, c'est des thèmes où ils sont complètement absents de la conscience des Assyro-Chaldéens. Complètement absents. Hein. Ils s'interrogent parfois à des choses secondaires. Ils ne s'intéressent pas au fondamental. Et qui a mis l'accent sur le fondamental? Qui a mis l'accent? Et là, j'aborde le 19e et le 20e siècle, et je termine le 19e, le 20e. Vous savez, au 19e et au 20e siècle, quelque chose s'est passé en Europe qu'on peut appeler l'âge d'or des civilisations. L'âge d'or des civilisations en Europe. En France, en Allemagne, beaucoup, en Allemagne, en Angleterre, en Russie, on oublie la Russie, aux États-Unis,
Et aujourd'hui, ce mouvement continue. Il est né au XIXe siècle. Donc, je voudrais insister, pour ma part, sur la France, puisque c'est notre sujet, et dire qui sont ces illustres auteurs français et qu'est-ce qu'ils ont apporté à la... Alors, au XIXe siècle, l'Europe, elle est à la conquête du monde. C'est le début du colonialisme, c'est le début de l'expansion, on découvre des civilisations, et beaucoup de chercheurs, ils vont ailleurs, des archéologues, qui a redécouvert Ninive, c'est grâce aux Français et aux Anglais. Sans les Anglais et les Français, peut-être Ninive, on ne l'aurait pas vu, et on n'aurait pas le nom de la chaire Ninive. Peut-être, c'est les Français, c'est Botta, oui, qui ont été... Parce que la France a nommé des consuls, à Mossoul notamment, et ce sont ces consuls qui, certains étaient des spécialistes d'archéologie, d'autres pas nécessairement. Ils ont dit, mais cette ancienne Ninive, parce que d'après les textes, Ninive aurait disparu. Bossuet écrit sur Ninive, et les maudites Ninive, pour voir tout ce qui est dit dans la Bible sur Ninive. Et bon voilà, eux, ils se mettent au travail, et ils retrouvent Ninive. Et c'est les Français. C'est les Français, les Anglais, les Allemands, après les Américains. Et sans eux, nous, on aurait été orphelins. On aurait été orphelins. Hein. Et on envoie des spécialistes en Orient, et on collecte des documents. Certains Syriaques se plaignaient et disaient, moi je pense qu'ils ont bien fait, parce qu'à l'époque il fallait voir la situation en Orient, dans quel état étaient ces pays. Ils ont mis à la Bibliothèque nationale, et après il y a eu le musée Guimet, à Berlin, etc., etc. Et parmi ces grands Français, on a Ernest Renan, le grand maître, c'est un de mes maîtres à penser. Oui. Je lui ai consacré une communication il n'y a pas très très longtemps à Paris. Il y avait un colloque de la Société d'études renaniennes, de la Société, et je publie en 2025 un ouvrage dans lequel je lui consacre un très long chapitre. Je l'avais étudié au Liban déjà, et c'est lui qui a fait Qu'est-ce qu'une nation, le fameux discours Qu'est-ce qu'une nation. Mais lui, on oublie, c'est le grand spécialiste des études syriaques. Hein. Sans lui, les études syriaques ne seraient pas au niveau où elles sont aujourd'hui. Voyez, Ernest Renan, vous avez donc qui est titulaire de la chaire des langues chaldéennes, syriaques au Collège de France. Lui succède Rubens Duval. Rubens Duval, c'est un très grand nom aussi. Rubens Duval. Le Jean-Baptiste Chabot, Paul Pelliot, qui a découvert dans la grotte de Dunhuang en Chine des documents, y compris en ouïghour et en syriaque, y compris, mais ce n'était pas exclusivement, c'était surtout des documents chinois. Et on a trouvé des documents qui étaient enfouis pendant 1000 ans, cachés, 1000 ans. Et c'est grâce à Paul Pelliot, en français. Vous avez Jean d'Auvilliers, qui était professeur de droit à l'université de Toulouse. C'est aussi un grand maître. C'est un grand maître. Et donc voilà quelques grands noms qui peuvent nous servir de guide. Alors pour terminer, juste une phrase, Ephrem, pour terminer. De ce qui précède, on peut déduire que les Assyro-Chaldéens syriaques ont une présence historique ancienne en France et affirmée, attestée. Aujourd'hui, les travaux de recherche se multiplient. La preuve, aujourd'hui, cette rencontre, les travaux de recherche se multiplient sur cette chrétienté syriaque. Et on peut dire que les Assyro-Chaldéens font partie de l'héritage spirituel et culturel français. Font partie de l'héritage spirituel et culturel français, et que 1980 se prolonge, l'arrivée des premiers de Turquie se prolonge dans 2000 ans d'histoire.
Alors, fidèles à leur passé, comme l'a dit tout à l'heure Madame Blin, ils sont fidèles à leur passé, ils s'intègrent à la culture française, et ils aiment la France, c'est ça. C'est qu'un amour, et un amour c'est mystérieux, l'amour. Vous savez, l'amour est mystérieux, et à côté, on aime. Pourquoi on aime? On aime. C'est un pays qu'on aime. Hein. Comme on aime l'ensemble de l'Europe, tout ce que l'Europe représente, comme culture allemande, et la plupart de nos professeurs enseignent pas en Orient, ils enseignent ici. C'est l'Occident, encore une fois, qui les reconnaît. Votre serviteur en fait partie, nous faisons tous en partie, c'est Salamanque, c'est Berlin, c'est München, c'est d'autres villes, etc. C'est la Pologne, qui était un des premiers professeurs. C'est grâce à cette Europe qui nous a compris et parce qu'elle apprécie la culture, l'Europe. Et elle a vu dans ces hommes et des femmes à la fois une richesse pour le pays et une richesse pour eux. Et je terminerai par cette phrase de Léopold Sédar Senghor, l'ancien président du Sénégal, qui dit la civilisation, c'est donner et recevoir. Hein? On a beaucoup, on a donné, et en même temps on a reçu. On n'est pas venu ici les mains vides. On avait les mains pleines, la preuve en est, et nous avons reçu, et ensuite nous avons fait la synthèse, et nous sommes, comme vous l'avez très bien dit, Madame Blin, un pont, ces chrétiens d'Orient sont un pont entre l'Orient et l'Occident, et merci de votre attention. Because I know that you have been suffering a bit without French, but you know we are in Assemblée Nationale, so as you see, several topics have been mentioned: names, concepts, experiences, history, and I think Professor Joseph Jacob is a reference for such topics, especially in France. Whatever they do, they have to count on him, his knowledge, his commitment, and especially his preparation was to be always considered, not only at the community level, but at the national level. So thank you very much for the hard work you have been doing. Just I wanted to underline a thing, because we mentioned them, but because as not all of them, they are linguists, historians. You know how the name Chaldean, Lingue Chaldaique, entered in Europe? It was due to the commentary of Saint Jerome, which was done in the 4th century. He misinterpreted the term there, which started in the 2nd chapter of Daniel, which says 2:4a is in Hebrew. Vaidaberu hakazdim lemel haramit. And then Shab will translate from the Imperial Aramaic when he says, Malka al-almin hayi, emar halmal abdai, hum pishrana hawe. Anu malka we mar lekazdaye, milta minni ezda, hen la tut'unnani halmu pishre, hadda min tat'abdunu bate khunwari tsammun. This is the Imperial Assyrian Aramaic or Imperial Aramaic of the Persian period, where the term is introduced by some on behalf of some professionals, but he interpreted it as a people. And this entered the University of Bologna, Paris, Salamanca as well, and of course Oxford. Yeah, that's why when they say Syriac or Aramaic, then they call it Chaldean. This is just in order to tell you how it entered here. So we are thankful to you for this rich conference. And I'm deeply thankful to you. I know you have so many commitments, and you have been taking notes, which is very good, that we will then make use of them later or earlier. Again, really,
it's a golden occasion to show you also the richness of the knowledge we have among the Assyrian community. We are not only from Freie Berlin, from Poznan, but we are from Harvard, we are from William University, we are from Oxford, who have been giving their conferences, even from Ashur and so on. From Baghdad we have here, from Germany. So this is the richness that we want to share with France. And the simple fact that Professor Joseph Yacoub has summarized the experience between, East and West is a sign that we still are struggling and working for a common cause, which is coming closer to each other and learning from each other. Thank you very much again. And now we are going to shift to the second panel. And I would love to invite Professor Shabo, who is moderator for this second panel. And Gabbara Mikhail, it's your turn. Je vais avec vous. Before we start, you can just stand up and sit twice or three times. Not going now, only on your place. À Claire. نبغى من كل من دي بس برضه فرنسايا very passionate. لازم بلكي نعود نخلي صورة من رشني برا بس You didn't change it. The same. You are always the same. You stay here. That's very nice. Please, please. Go. Monsieur, now we can sit. تومن هدية توخ جابور كتلو حولي لو فرم بتفهم بمثلا عن جبت ولا محل شغال مين شغال محل أنا شغلي تومن يكسر ترى جوري شفتو למה רבי מיכאל פולוני, או רבי עבד אל-מסיח, דאוד לפרישה לעתיכה.
بس هات ما Please, we are continuing. Would you please take your seats? حقدر أفرم كما دقيقة لهم مشوار بيكونوا كثير 45 الميكروفون بيكوبلوا 25 كذا دوخ يعلم كم 45 بيكون عصره حاورون يقرأ كنشم يقرأ كنشم يقرأ قرآن ميكروفون ديوخن نبال خيل يسمى أنا خالي يسمى لا ذي لا يجاوز من تامة لازم آتي لخة وأوجل تامة لا باي كمبيوتر باي أنا بتعون جيبل هو يا هتخا فرنساي أنا يصير أوكي هانوك دبنا إيه لون اللي مش غنو هيك مش غنو إيه I would like to present you in very 2 or 3 short words our next speaker. Since our friend and Professor Joseph Jakub mentioned him already, he's the king of Poland. We don't have anybody else than him, but he's most productive, so he's doing so much. So actually, when we talk about Poland, we speak about Mikhail Abdullah. Professor Mikhail Abdullah is an expert, let's say a philologist, but also an expert in food, in health and food, what, production? No, well, sciences. Let's say food sciences. But we leave that side. He could speak 2 hours about the production of bargal and gurgur, and I don't know what you want. Girsa and so on, and even Dakhwa, even at Dakhwa. But our friend is now concentrating on a city which is a very important city in our history. It is Nisibis and Assyrian, as a center, actually, in the history, a center of the Syrian Church of the East, the Assyrian Church of today. Abandoned since a while, unfortunately, but for long, or let's say at least 1 millennium, one of the biggest centers of this church, not of the Syrian Orthodox. Syrian Orthodox came later. So, and the other important thing of Nisibis is maybe one of the very early or the first modern kind of university with curriculum, dividing between theology and medicine. It's very important. Dividing between medicine and philosophy, theology and philosophy. So it is one of the first modern-like universities in this city. We are proud of it, of course. I'm from Tur Abdin, very close to Nisibis. And our friend Mikhail is maybe much closer, I don't know, but he will talk today about the 19th century in a time where there were only very few people in Nisibis, but this is his turn. I just wanted you to calm down and be silent so we can hear him now. شينو ها قطرة لشانة إلى قطرة جورا مت مهمزم عربيت Polish أو سوريويو سوريويو إيه سوريويو everybody understands Suriaya? Then we will do it in Syria. Well, we didn't understand everything in French, but it was nice. It was nice to hear our colleague in French.
So we will hear it, Suryoyo, and if there are any words you don't understand, you might write it down. Please, write it down, and then we might summarize if we have time. We have the full time for 45 minutes? Yes. Okay. He will have 20 minutes talk, and then we will... Okay. Paket. نصيب محشو مبدينو ثم مشمهوثو مشتعل الدور وغلب ربي بو مكتبة النطور عبدين وبيثهرين كولا محشو بصر منينو يبور النيذي أريش خيتو مردوثة وجو الفولو كتلي حيرتو بلاتيو ترسطو يلكو دعنكم على بوحونة عموخي وشمد بثصوبو آثم صيبين صويب صوب إجا صوب نقمي بو عربي صويب بثصوبو دكثوت كمي تلت ميانو شيبا هاو خد مفاكنو مشتعل دور خدمي غالي رابو هو لا غلب نو شريعيتو ولي مردوثو ولي أسوثو نافق مينا عصرو فترخي دعيتو مدن حيتو عصرو كان شمية قابي وأيناشاتو كل في الشمشة شيعيتو ونافق مينا حضر تموني حسيه دعيتو اشتي عيتو مدن حيتو وعسي دعيتو مع عربيتو كل كان كتير قابي وحسيو قامويو مشوتفو دتر عيتو ثي مدن حيتو مع عربيتو مور يعقوب دبشان الإنسان 338 مشوتفويو وحسيو حارويو دعيتو مدن حيتو عبدي شعط صوبا مشان 1308 أحصر وحسيو حارو يديعيتو مع عربيتو اسمه خدام ببشرية اسمه غريغوا حاسة 1911 تمام معصر فترة خي تموني حسية أني ميريلي إدك ثود مصيبين بو سوء سأوري فويه بو حاخذ الفلك محيو يخريطاثه يصرتو ديرعاثه هذا تسمولي سباستيان مونستر دمانه اشمد مونستر رافيقو مش مونستر باوروبا بالمانيا راشومو غلبه سمو خرايط هركه كيتو يخريطات بثنهرين كحزينا هركه وشمد اسيريا هركه حجتوله وكيتو وشمد نصيبين هاث نصيبينيو كان نصيبين حتى بخريطاته بودورو دا اشتحصر نسيمو خريطة كمحيو خريحو إيث مذيتو نصيبين ووصلوا دي دنابو ثيدا هاي لموذ بنصيبين لموذ هاي بنصيبين ميقم حصاء 20 شنو 1004 لموذ بنصيبين سمو لا يكخر خذو دي تسمو لا مقادم تامو تشعوت 30 ترجمة بوليش أنا تركيو كتو سنافق إلى بس كتو ترجموا على المرافرم كتو من صيبين ولموذا على الصيبين إلى بس كتو ما صرتوا مرافرم تنافق من صيبين خد كذعينا أوري فوية رح كرحمي كرحمي حوزن دكوثة نخروية حوزن عامل نخروية أخري مكلونة نخروية وتامست وريفوية ماطل للنصيبين وملتملي هاني دكثوية على النصيبين دطر لي كثويوثو على النصيبين كي دكثوية فريسة وقامويو اسمه هوراتيو ساوث جيت أزل نصيبين 1839 أزل مذيتو كوكوثو أعلى من كتابة نوشي من عام كتابة من ليشون كتابة دتري باجروا دذكر لي أدي ما حامنو شيئا أثمل كمان حاباجر هنو ألي شوران ذكر لي باجر أثمل هي استاذين نصيبين غلبة كوري من 1844 و 1850 وكوكوثو عن نصيبين طو كوكوثو عن نصيبين كثير فريسانة وكيتو حالوبدل 1850 كمحوي إن قد نزل نصيبين هانو كتوا إيبا شربثو بروت كوكوثو كومر إن قد ماطينو العين تاب بكثوا إذا كوكوثو آثي حاء حونو من صيون هل عين تاب قد مقطعلا لمذيتو كزي كوكوثو على صيون وأنا لبدل مقا كتابانوش يعني عيتو على المور يعقوب يعني كيتو كثيرتو خاني غلبي حق قدر إيسرتو ديمذيتو حزلا بكثيرتو دنخرو يعني
وكوكوثي سعلو عمود نصيون مقا كتوا إبانوشي غلبي كي تشحلو فرابو بو من دعامة يعني من شاتو لشاتو كي تشحلو فرابو أربو حمشو كوري كبيشعلف ومن ندنوشي وكتابة هانو هذا الجوران الفوز دو مليون رشمويو تركويو كثيرو مليون رشمويو بنصيوين 1871 قاونو يو كتاب نصيوين 3000 ماثي حوت شعي فرصوفه طايه كتوا 3000 3 تيبا مو طايه وينه بشي حويت شعو 30 بمو كتاب شحوي بنصيوين 1800 وحوشوي كوكيتو موضوع نثو على عامود كتنا حيدر دنصيبن بقريا وثو دنصيبن يعني بنا بوطورو للتحمو من صيبن بقريا كتاب سوريا كذكري تامو كتن عامو زد كمحويو ومن كمحوي انه كتوا بفنيثو كولا 1894 كتوا عصر الفو دمينا فرصوفه كتوا طايه شو علفو سوريو كيو ثالثو تحمشمو غلبيو هذو يكتو 380 يزيدو يكتو ماثي و4 شوعي وكمني أكاثوي أنه كتوا حذر الصيون حذر تلثلفو بوت دا عرب دا بدو يعني كولا كتوا حذر بدو حذر تلثلفو مشكني أو كوني أو دا بدو كتوا حذر وبصر حوزينا أنه أبا دواني بخير دثة لاوي قتلوا رابو على الصيون ب 1850 وتشعي هنك مضطر أمشي حويه كيتو شمونة كثيوة درابة شيخ دا طي غير معاوني أمشي حوي غير معاونني وكيتو استشعته غلبي بكتبه ثاني وحارويو أصفالت هنستهزيو لنصيوين 1893 ورشم له وهنو رشم له وطرعو دمور يعقوب بيذا بكتبه ذايو وهركا كيتو حزوتو كيتو وإكثوتو دو حسيون دو نصيون فاش وقابل تريومي ضيفو كذوكر فاش ضيفو أرحو سو حسيو تريومي وكذوكر ويقليتو علمي إيتوا وهلك كريو اسمه بوسريو بس بو قرشوني قوريلوس مطران حنا دبنصيبين مطران حنا كوكوثو قوريلوس مطران حنا دبنصيبين بوسريو كثيو بيحطوتو دو حسيو وكتويث بصر نافيقي حليني اعدق موطينا له لنشتد دور داع السري لقد هاو يقتل عامه ما يقتل عامه كتو حسي بنصيبن او كتو حسي شمية حسي بنصيبن وا لا تراحوا قد هنكون بمزيد او بغير ذكوث بس يعني شبهورو له اسمه بنصيبن فاش طعنا هالمحاسيه طعنا وحسيو حزينا حسيو قوريلوس يوحانون حكيم 14 حزينا 1850 تشعي هانو مشتوتف سنادوس بيعيتو دو زعفران إلى قد من أقل حسيو عبد المسيح ترايونو وبصر حصار شني وحساوي شرلي عبد المسيح ترايونو ومن أقل عبد الله ترايونو عصر التشرين قدمويو 1903 كيتو كثيرو إنه مشتوتف لي حسيو دنصيوين بو سنادوس هاي بيعيتو دو زعفران هو خشاته وخيمه كانوا بكثانوا نفقثوا أبو عرب ويحاثوا السريان الأرثوذكس في آخر العهد العثماني وما بعده أعدوا مشاننا بقربوا بوقت العامد هاوي من هاي بنصيوين خدم الله بقاميته 1895 قد قايمي هنا حميدية هاونا حميدية ماطن لنصيون ماطن بس لو قرب لو بدنحو دنصيون كما حوي آثن مو مدنحو آثن مدنحو تامو تمشي حوية وتامو قطلع حمشو بشي حوية إن قد دا عرب آثن معوني يمشي حوية مهزمي قردي مبذيتو بس كومر محروي غلبة عيتاوثي بفنيثو وقنوة بوتي غلبة وقطلع حذر مو فرصوفة هناك نقطر نصيون مهزمي مضاعير يعني قطلع حذر مو فرصوفة كثير وهركستني بيشاتو دالفو تشام وحمش حسن بقى كتا بنوشه بنصيون مطلي ثلاثة كاثو كل حقو غير مليونو بلكي حاكو كذوكر بس اسريو حق ذكر انا رنو حالو كذا كيتو فرنساوي دي كورتيز من اسمه فرنساوي يعني كورتوا من اسمه هانو كذوكر كبر كتايبا تشامو اشتي طايه كتو هذوي شيثمو واربعه اشتي سريويه
كيتو سليمان حنو كذوكر كومر كيتو شعمو سريوية 1400 مشيحوية يعني احنا نكون أرمنوية أو بروتوية أو خامدة وإسحاق أرملا كومر كتا 400 يبقى سريوية بقربو قامو 1915 بنصيب كولا هلقا أنشوتس كوتو طرنو كتا نفرز بوليشانو عربويو قدم قربو تبلويو قذبويو هي كتو كتو ميقم قربو قامويو كتو ايبا 8000 فرسوفه او كتو سريويه اربنويه يوذويه وقردويه هلقا انشوت ازايون نصيون 1904 واشتي ازا كمو كوري نصيون اثياب بحثو بالشوعي لي قامش استحزيولي ونقد بولي كوكثيو 4 واشتي هاي مليون ذا 23000 قاسيفو من 8 وهل 23000 4 كوري يقروثو سريويه كتاب بنثية 3 يقروثو سريويه بس 3 يقروثو كتاب بنصيبن حمن أسو دعر شيوا وحمن حيوطوا وحمن مشقعونوا كثو بس 3 كتاب ايه بلكي دعر شنو ايه شقونو تمام ايه هبقى عليك ايه اقتل عام بنصيون مشاريله بيرحد ايور 1915 كمانو ايور فعوتو خيوب ايور 1915 عم دبحو قذمويو تكهنو كالدويو اسمه حنا شوحة يذيعوا غلبة وكهنو قامويو كتاب بنصيون 3 قروثو كالدوية كتو مدرسته هي ملفونو هذه مدرسته وهي درسوا بموصل درسوا لي غلبة يعني ذو حسنوا ويقرثوا تشوحة كثيوا على هنو حسيو إسرائيل أودو وغير غلبة عاترتوا كتولي غلبة نوشة بديار بكر بن مردة يعني غلبة يذيع وين كتولي دوروا رابو بذيته هي مدرسته تشعيث دزبيط إبا وقتين غلبة ما حيشته غلبة ما حيشته يعني حد لدو كلاطويو إذا وقتيل غلبة متعبة معذبة أزي ملخو من صيون هل ديار بكر شميطويو ملخو هل ديار بكر ودربو كنقا ريقيوا على الفوثة إن قد شبعوا بقرياوثة محل قيوا ميدي ملوتوا على الفوثة هل غلبة تعب وقاموا ودقتيل ويرحض إيور 1915 حبيبه تمام ايوه كيتو هذوك ثلث نصيون ميلا بو تركيو معاولي بو تركيو خرابي قورت هاو خا كتو ايه هاو خا كتو بس نيربو فرفوشه تامو كتابيرو ربطو غلبه تامو كل كما يومي الدحشه افل حمل تمي ونوشه مشوقون درسيون بشيحويه وتامو قتلوا لنا بقى بيدي براي محتلنا كل كما يومي كيتو كثيو كل يوم مقا زبطي مقا قتل من عام وغلبه وحد هاوي طايو طبعا خالص ايوه وكنتوا غلبه مع درونوث والوعام نصيبن من الفوز ذا يزيدويه وحملنا جدي عايش بنصيبن جدي فلحله سالمان ونقا المان قتل حمور وحوار مساكر مره يشع زخ كرخ عليه حزاله طعوله واثي جدي غلبه حايل ثوله وقويه وانا قد ماطينه له سالمان نشقي اونه وحموره عم حدوده فكل ازل له طرد شيقر ومن يوطوا غلبه إن قد دبدوا لو قضيه معوني وعميذا مشي ايوا اجرثو مشي ايوا نوش شليحه حموي شرو طرد شيقر هي مشي عنوشه مخلص ونوشه كي تشعيوثو غلبه شافيره حق قردويو قطع لي صوعد حمشي حويو كتدعي سقطو غلبه ميداه وشافرتوا زمان الحاق عرب ومربحها لك شو قالنا إذا أمور ذا لو ساوع منا إذا أمور ذا لو ساوع منا لك بحثوا لا بصوعي كتوخ كلا نوش كنا كليتو دقابولة كنا حمش أحسر حزيرا قتيل كهنو ديئيتو سريتو عدا ديئيتو قيو حمش أحسر حزيرا مثل يعتذن خد يوم ودا سودي يعيتو سريتو ارتدوكسيتو كتو حا كهنو لا تمن من الصيون من مذيذوا وثيام صالما بن صيون ودو عروا كما يوم دو طورو لا تن نصيون انه دو طورو
فاونو هجمونو ورابو ديمديتو قريل اللقاشانو حنا مرة ستيفان شبخونو شبي ستيفان مرة نشهدو خليت عليه زحثو تروثن يعني ليتو عليه زحثو هذو كان سخيره مشي عنو عم خنوشه تلثلثو قند مقلعوت لانه توخو كان يمديتو فتحتو يخو ميخو مبلي بودر بقتله ستيفان خدم لي وستيفان بلاش بنصيون قتيل من الصيون بإيور نوشه وكانوا دا وحمش أحسر قتيل هانو وسريويو كيتو تشعوثو غلب علي قرثو دو سريويو علي حثيذة علي يميذة ومن هاي أبي وكتوحا عربويو آثي نقلا مرلا لواحونو دو كهنو كالدويو حنا شوحا ومر ملتم يقرثو ومن تكتلخ كان أجملهم طيبة سبيتو صفر قطع قرعيخو مهزمو كان هنا أجمل طيبة أمر لقودنا وهزمنو هانو سليم هي ومحسبونو ريشويو دي بديتو يعني أحشوه كل يسمى له أمر كان أرز كل دي دومو مونو كان جابي كذا أنا مدينة كيت على النوشة وما كيت على حكومة أمر دزينو أنو مهزمنو كتوي قيمته يعني كتوي إنه أمر لا شامع ثانية مؤاثن مدي أتلوثو وقتلدنا ومع حلقنا بنيربو تفرفوشة غالبا تشيوثو خالي كيتو من فاشلي بحاريتو قصة توتو غالبا قالوا شمعوتو لا شمعوتو بنصي بوحبوش دنصيون بعليك بطي شمعونا حنة شمعوتو تكتب مع ربوي كيتو كثوتو بإيذو بفودي غلبة رابي بإيذو دوا برود حاجو جميل حاجو كتلة بإيذة هذا نيوثو ذكريات دي كوكوثو على حاجة كله على 10 يوثو وكوكوثو كموطل نصيون لوجت شن هاي بنصيون إيش عم يعطوا لبلكي بنصيون عليك بطي أبع تويل الشلطون ورابو غلبة آثي أبع مشارط على نصيون السنة آثي عم جيسو كتوا عم حوريذة ويدو يامينو ديذة شمعوني حنوا معامدا وا عندك ماطر لنصيون أثي حذو أثتو كوبخيو ملا أوبردي كلبو حبس دخلت تدخل بخلصوا لا ديبا هو اللي عليك بطي وعدو شودويو سوز قدامك مفقر لمو حبس شمعوني حنوا أمر هيدي كلي بقاميتو زن شلينا على من يانو علمني وبحبشيو مقافاش بحبشيو يومي أمر زنة أمر عليك بطل دعوة لولي شونو شمعونا حنة ودعوة حمشور لي شونه ودعوة ألماني ودعوة إنجليزية شمعونا حنة أمر هي أزيد واحد بشوية كم ترجمي أمر فاشلي عصرية ما يحبشوا بس زعورانو مفقيلة أمر كلي عصرية مفقيلة قيك سمينا أمر له هو اللي وعده هو اللي سوز قد ما موفقوا له أمر إذا مفقدت الفق كله لبس على روحه الفق كله يقص أيضا نافيقي من صيون وأيضا مثل أوطوب شمونا حنا جدي حزني بعينها تكون أقلب رويديو أيضا شمونا حنا مثل أوطوب ده تركوية ولو خبروا مانو كيتو بتشعيثو جليل حاجو ولو خبروا من هاوي بن صيون عم شمونا حنا وعليك بطي أيوم حرايد دعاء مدن بن صيون أيوم حرايد صيون 1915 كتاب تمنا إبتوني يقرثو كتاب يبقى قاشة كتاب تلتون ديروية ثنا صاروا مئة مر يعقوب إيش ما يكتبوا يقاشيشو داود ديروية صليبة وألياس وشمعون قاشيشو عيسى قاشيشو ملكة وحارويو وأربويو قاشيشو ملكة وأربويو وحارويو خوري ملكة وقامويو دم فقل الدحش أفل حميئتو دمر يعقوب يعيتو دمر يعقوب بالصيون كنتو ربطيو نقص بلي عنبر دحية من نقص من مدون غلبة وما نقص شيخ وجا سويبا آثي الصيون وخوري ملكة من كوتة بيطو مقام شلو مع مذلوخ على خير هي مفقيلة مهنو مفقيلة ميعيتو ينقل قاميتو شاميعي قول نقوشو دقلي ولو قوشو ديعي تبصر غلبة يشده وفتح لي مدرسوثو بقرياوثو كله وقاموا يوا بس إنا قد تحمو خدم لي خوري ملك بن صيون مي أوذور 1925
هو الأوزور 1931 شات إيش اللي خدم له بقى 1931 زي سوريا وعم كل نافق إذا قد فريش وتحومه هاويو وعم إذا زايع أبعد فويش بسوريا آسيا فرنسا وفلان أبعد عيش نافيقي بنثي هذول كله نافيقي عزرة يذيعوا غلبة نافيقي كله بصرية وحرام نافق إذا قد نفاش نشي ايوه وكنت انا قد بقوش قبش كنت غورشما كل شيء تسميها اسمه غورشما بم الفوات يقروثو بقامشلو لتموا سحطوتو دوتي بحدود وحزن ولا بخسران يحلتو اونو عمري شوع 8 شاعشنا امي من الله يزخ زي بلك حوزه حوثي تامو من مشكله برك شبهولي لك بتعقلوا يا جماعه الزينو لا يمرهوتو الزينو بل الفوت نشي كز انا قتلوا غلب انه اوخك حنو حزلي حذو شبه ليمي منو حلتو والله ابرد منهت ابردي صاروا نفيقو هي بين الفوت ايكو يا امك سمو لحمه بو طالورو زخم الله ضاع عنه حزايو ضاع عنه بو احنا بيشتغل انه عربيته رحكوا لنا غالبا بيدوك سو دوغورش اي غورش ما سو بيت قبوريوا بخاص حتى دقه مش يمكن نفقوا 5 كيلومتر زد راهو تضع عنه منو يادي كلا ايمخ كنترولخ وايمي اونو يا راهو تضع ازل حزيرا تو ديالكم قالوا حاولت اها سرطات دي تنصيب اما الخيل لو اشتغل تروح انا اذا هو شوال وكمان انتو شافيرو مفولت على التريت لو على عيني في شوال we have still I wanted him to make it of course a little bit more briefly so if there are any questions I think we should بما حكيتكم انا ترى if there are some not you please those who want to understand something instead of making it longer. No, we have questions. You told me 45 minutes. No, we have still 12 minutes. We have still 12 minutes. So, any questions, please ask direct questions. For those who don't, we didn't understand what this is the way you do it. So please. I don't know if I missed it, but is there a date when the city was... I'm not sure if I missed it, but is there any date when the city was established? يعني إيه الشتيستا نصيبين؟ بكثر يوثو بيقولوا الصيصو نويو كي تكثيو إنه بودورو دتشعو دتمنيو دشوعو هو بنوثو ما بالأطد أوثر يعني حتى اسمه هنا نصيبينا مذكره بكثر يوثو ذم الكدنو ثرويه اشرباني بال وغير ايش ما كثيويو يعني يروحوا دتشعو 9th century BC. Yes. Another question. Okay. Please in English. We know about the other cities around Nisibis, famous families. But you mentioned Shuha is known in Mardin and maybe Mosul. I wonder because I never met classical Nisibis families. Do you have some sample names of families? We know for Diyarbakir, for example, the Chermuklis, the Khadr Shah and so on. But from Nisibis famous families, I miss something there. أما بوعي ولوحة حزيلي منو كذكري إنه هانو شرشنوية من صيمنوا كذكري المنو إنه آثن من غير مذينوثو يعني آثن من مردي آثن من دياربكر آثن من قرية وتطورو يعني كمتو أنو قريلي لحزيلي يعني لحزيلي نقص يعني إنه أوثو إنه هاني مركنة من دورو لدورو لحزيلي. So we don't have families actually mentioned. These are the civilians. Other questions to understand everything? Yes, please. أحكي بالعربي. إيه. أحكي بالعربي. ذكرت الحس الأول
كان كلداني نعم. كاثوليك. كان اكو كاثوليكيه في النصيبين؟ إيه. كان في يعني اعتقد في كل قريه كل مدينه كان في يعني ظهروا الكاثوليك بعدين ظهروا بعد فتره طبعا ما كانوا بالبدايه كانوا فقط ارثوذكس الكل وبس بعدين ظهروا مع الزمن مع التبشيرات والى اخره يعني ظروف كثيره يعني حتى جدي يعني كان يحكي لي عن الطرق المستخدمه لحتى يكسبوا العالم حكى لي كثير قضايا يعني جدي فظهروا بعدين كاثوليك في كثير قرى حتى قرى صغيره كان فيها كاثوليك كان فيها حتى بروتستانت قرى صغيره فيبدو كان فيها كاثوليك يعني حتى ما حسب ما ذكر كان فيها 30 عائله كلدانيه كاثوليكيه في نصيبين لما هذا كان الكاهن تبعهم يخدمهم يعني شوحه. Okay, any questions? Yes. I just want to make one comment, Rabbi, regarding in Armenian sources, Nisibin always comes like Mitzbin. متسبين. Yeah. Maybe you will look like in other sources it will be Mitzbin. Make sure it's the same Yes. place, location. Thank you. Thank you. بلكي جابها يوم مدى. So, any final question? Final, then we have to allow, yes. But our permit to Marwa. Our permit. بس انا ليش انا يعني انا لا مقارنه مع اوتيلا من زمنا قريه نوقت شمد نصيبين في من ناصو وما لنا تعمل ما تنصو نمشي خايوثا او طوسه جلد بس بعرفنا ما خورت انصاب. إذا بياو خابو قرا خيرا قاعسة. تركويو حزن يبون بو فرس مالي تركويو يعني لقاء مقابله ميتينج بو على الحدود قول ما لقيو. I think there are no further questions. Maybe we have just to add some more information. Castelnibur. ايوه هو سكتني. 18th century, not 19th. 18th century, 1768, if I am not wrong. He went to Nisibis and describes Nisibis. شلونه؟ And he speaks actually about the tour as well, so the Toradi. Just an addition. شلونه؟ So I would like to thank you. We didn't take all 15 minutes, but we have to stop now. توجي حبيبي. I finished my job. Thank you. مدنو هانو مش مفكنا يلا قوموا تعالوا. خذ عنا لكم، أنا حمشور بكم المكان. خيالي. شكرا حيد. تودي. بتيوخا. بيلا الله. تودي. سلطات شافرتوه. هذه لا تدنسيون. So, it's your turn now. Thank Good you. luck. Thank you so much. So you have a presentation? Yes. Then I you do have to put it yeah. in. So, Let me. thank you so much for coming. Who is the chair? I don't know. Sargon. Sargon. Is he here? Yeah. I just came. We will continue just Yeah. It's just a second. Now here. Paris, here this one? Yeah, PowerPoint. Yeah, I have a paper so I can read it. And I'm just gonna push which button. Just let me open it, then you can push. You know. Thank you for helping, Professor. So just forward and backward. Forward and forward. Okay, perfect. Whatever you tell me. I'll try. Yeah, I'll try. Yeah. And I'm like this, so I brought this one. You did the right thing. Я не намус.
تفضل, you have to hear a second time. You wanna do some changes? Okay. Yes. Slowly. People, they can understand. Okay. They told me 30 minutes. They told me 30 minutes because I'm Armenian. Oh. Hello. Hello. Okay. Thank you, everyone. We're going to continue with the program. هدية هرتازخ بتخرس الديان بين هوتو شمايلي ليه شمايا. Okay. It's my pleasure to now introduce to you our next speaker. Anahit Khosroeva is the current visiting scholar in Near Eastern Languages and Civilizations at Harvard University. Anahit is a genocide scholar born in Armenia. She tackles several languages in her work, including Armenian, Assyrian, English, Russian, Persian, and Arabic, and even Spanish sources as well. Anahit's research interests include a variety of topics, including comparative genocide studies, Assyrian, Armenian, Greek, and other genocides beyond the genocide of World War I. She also works on human rights and international relations. Currently, we have her at Harvard University, as I'm also from Boston, so we're very excited. She's spoken all around the world in various countries, and from Armenia, of course, but also into other countries throughout Europe, Eastern and Western Europe, the United States, of course, and other regions as well. Her work has been pivotal in the shifting of the way in which the process of genocide and genocide studies is thought about, especially the usage of Assyrians and the inclusion of Assyrians within the larger genocide context. And recently, I was lucky to have heard portions of this talk at Harvard University about 6 months ago, 8 months ago. And I'm very excited to hear portions of it again and new segments as well. And I think you guys will really like it, as she has found some incredible documents. So I will turn it over to Anahit. Professor Donovan, thank you so much. It's kind of official because we are friends, but it's a conference and we have to keep all these segments. So first of all, before I start, I would like to thank all the organizers of this conference. Salamanca University, Professor Abram Yildiz. Is that okay? Yes. And Assyro-Chaldean Organization of France. Thank you so much for having us. It's my honor to be here. And again, thank you so much, Sargon, for your beautiful and kind introduction. So I'm not going to take much of your time. And the topic, archival resources on Assyrians at the National Archive of Armenia, it's kind of new for me by myself because, as you know, I'm a genocide scholar and I'm more focused on Assyrian, Armenian, and Greek genocide. But I mean, when I speak about this and you have questions, of course I will answer. But this is something new and important for us because we have so many resources in Armenia, in Georgia, in Russia, which unfortunately it's just getting lost from decades. And it's more than, I mean, it's almost like 110 years from the genocide.
inside, and these archive materials, they're just getting old and old. And I just decided to start to do that, and I hope one day, like other students and other generations, they will continue. So let me start it. The National Archive of Armenia is a non-commercial state organization that carries out scientific and cultural activities under the direction of the Ministry of Territorial Administration of Armenia, which searches, registers, preserves, and uses the collection of archives of our country in accordance with the legislation of the Republic of Armenia. The agency was officially founded in 1923 in the city of Yerevan, the capital of our state. As the keeper of the records of the federal government, the National Archive of Armenia has in its care the largest accumulation of original documents in the country. So for so many people, I mean, I'm sure like professors and doctors, they know what's archive, but let me just give a brief explanation. What is an archive? An archive is a space for the preservation of the records and materials for their long-term value. It is a documentary byproduct of human activity according to the International Council of Archives, therefore providing a direct window into past events. Among the holdings of the National Archive of Armenia are records on nearly every known recording medium: manuscripts, typewritten and printed text on paper, engrossed documents, printed maps with pencil or pen and ink annotations, manuscripts, maps on paper, still pictures on paper, glass, metal, and plastic film, photographs and slides, architectural and engineering drawings and blueprints, motion picture film in black and white and color, sound recordings, and machine-readable records from many electronic data processing systems. Today, I am going mainly to speak and show the archives, which are physical contained terms such as reports, letters, notes, photographs, etc., because these are the type of the documents which are related to the Assyrian resources. Why the archives are important for us? Because if most of the books in the library are often secondary sources of information, there are records in an archives are primary sources. Archives provide first-hand information of evidence relating of historical events and figures. They contain primary sources of information that can give us insight into the actions and decisions of governments, institutions, communities, and individuals, and at the same time serves as a repository for our memories. However, an archive isn't just about keeping a bunch of cool old stuff in one place. It's important to record material while preserving the context in which it was created and to be able to show how it is connected to its sources. Where possible, storing material in an archive also involves being able to provide a complete picture of how and why it came into being. Currently, there are around 5,759 funds at the National Archive of Armenia that have been fully concentrated with 3,419,353 storage units.
All documents stored in the archive are available to users, except the documents that spread information about personal and family secrets and are not sufficiently protected. This use of the documents of personal origin or parties and non-governmental organizations may be restricted by the order of the originators of those documents. Also, all the KGB, meaning secret files of Soviet Union time, they are secret and hidden documents. But today I am planning to show you some of those documents because of being a historian and Assyrian by origin, I have an access to some of them and which, like, with pleasure, I will show it to you. Let's see how our archive structured. Funds collections are arranged and then described using a guide called a funding aid. Funding aids provide descriptions based on the hierarchical structure of the arrangements and can comprise several levels: funds, collections, source funds, series, sub-series, file, and item. The aim of my current presentation is briefly to introduce the Assyrian collection of resources at the National Archive of Armenia. This collection consists of Assyrian sources of documents from the beginning of the 19th century to current times and conditionally may be divided into two parts. I'm going to come back to this. Why exactly this time? Because the Assyrian population in Armenia goes back to the Russo-Persian War of 1826-1828. In those course, some 100 Assyrian families, after the Treaty of Turkmenchai, moved from both northern Iran, Lake Urmia and Salamas district, and western Armenia, Hakkari district, to neighboring Armenia. So documents which you can see, I mean, it's a map and it's a document of the Treaty of Turkmenchai, which again comes from the National Archive of Armenia. So I start to speak about that conditionally I divided those documents into two parts. So how I am classifying it? There are two types of documents. Some of them, they are and are comparatively in better condition, average condition, and bad conditions. So this one, it's in comparatively good condition, and if you can read, so it's good. And all these documents on screen come from one fund, let's say Fund 50, File 257. Just in this file, there are 49 documents. Each of them contains, in average, 3 to 5 pages. And because, unfortunately, shame on me, I don't read or write Assyrian, unfortunately, I cannot say what is it about. But I know that all of them, they are about. But I know that all of them, they are metric datas, and which starts from 1877 and goes till 1950 and 1960s. What does it mean? Each year contains 1 or 2, sometimes 3 files with hundreds of documents about Assyrians. Briefly saying, these metric data on Assyrians, it is all what happened to Assyrians that particular year, day by day. For example, it says how many Assyrian babies they were born that year, their gender, their names, when they were baptized, who was the priest, in which church, in which village, how many people died that year, like, you know, when they were buried. I mean, everything, marriages, marriage certificates, everything like for that year, they are in one files, and they're
like you can see the shape, how it was going. Basically, daily life with its important activities were included in these yearly journals, which in future became files and been stored at National Archive of Armenia. Okay. Thousands of resources on Assyrians in several languages, including Armenian, which I said. So I'm just going to show you type of documents in different languages which are about Assyrians. So this document is in Armenian language, but of course it's about Assyrians. I have another one which is in Russian language. Again, like you can see list of the names there, and I'm sure these are the numbers which, like, you know, how many people they live in the house, like what kind of assets they have. And the other documents, again, it's in Russian, and it's an official document, like how Assyrians who were coming from Iran and they were settling. I have another document in French, so since we are in France, and you can see it says Assyro-Chaldeans here. And yeah, since I have been working at National Archive of Armenia almost 27, 28 years, I believe I remember only few documents written or typed on papers in English language, unfortunately, about Assyrians, but we have plenty of microfilms and tapes. I have one to show it to you, and you can see the quality is very, very bad, but it says, like, it gives number like 9,000 to 13,000 from Baghdad being, like, you can see it, they came to Urmia. So it's like, so next one, okay, microfilm, which I was saying, is a 35 millimeter film on which printed materials are photographed at greatly reduced size for ease of storage. The digital lens of a microfilm reader enlarges the image, allowing you to read the contents. Microfiche is a card-made or transparent film used to store printed information in miniaturized film. The National Archive of Armenia started digitalization works in 2009. Up to now, more than 825,000 documents have been digitalized. About 1,800 funds of the National Archive of Armenia store 350 million paper documents. The general digitalization of the process enables us to preserve electronic version of original documents, limit their utilization and use of the digitalized copies, speed up the work of employees, and make it more efficient. The digitalization process at the National Archive of Armenia is carried out through two equally important processes, mapping and scanning. Mapping is a brief description of the content of a document in the form of a card, and the card includes the important of document data, place of creation, time, type, language, addressee, creator, events mentioned in the document, etc. And inclusion of a brief context and keywords, mentioned person, place, names, and other search words. Like, you can put a keyword and it will bring information what is it about. And scanning is the creation of electronic copies of archival documents and pictures using scanner. The scanned documents are attached to the card made on the same basis, font, list, case, and newspaper with the same content, so that it is possible to find the card with the content of a given document by searching for content and keywords and view its electronic copy next to it. The process of digitalization is one of the screen if you are interested. It's here.
So the main part of the Assyrian collection in Armenian archive consists of handwriting correspondence and papers, while the other part is typewritten materials, photographs, newspapers, eyewitness notice, letters, files, business cards, oral recordings of Assyrians or about Assyrians, microfilm tapes, etc. The significant part of the Assyrian archives includes distinctive files about the well-known Assyrian individuals such as Freydun Aturaya, Malek Kambar, General Agapotros, etc. So, of course, we all know who is Freydun Aturaya. I'm just going to skip this part to take the time, but I'm going to show you the documents and pictures which they are coming from National Archive of Armenia about Freydun Aturaya. So this document, it shows it. Okay, I'm going to give a brief description about all those individuals. And this document says, so it was written by Freydun Aturaya, typewrite by Freydun Aturaya to head of the cabinet, nowadays Prime Minister of Armenia, saying him that 8 months ago it was Paris Peace Conference where from the national delegation of Assyria, which he was representing, were 3 people sent. And he was speaking about the collaboration with the Armenians because they were the people they subjected to genocide together. And of course, I cannot show you all the document, but this is the cover and the first page of the document. And this is the picture with Freydun Aturaya, which comes from the National Archive of Armenia. So here I just zoomed his letter to Prime Minister Khatisyan, which on the right side you can see it's in Russian language, says Assyrian National Delegation of Georgia from 25th of November 1919. And on the other side, it says to the Prime Minister of Armenia, Alexander Khatisyan. And on the down portion, you can see it's Freydun Aturaya's signature when he gives, after his letter. So next person which I'm going to speak again, it's Malek Kambar. All of us, we know who is he. And in National Archive of Armenia, we have plenty of documents on Malek Kambar. And I'm just going to show you 3 different types of documents on Malek Kambar. For example, one of the documents, it says that military prosecutor, Lieutenant Alexanian, who was an Armenian, they ordered him to go to find some information on Malek Kambar because that time there were rumors going around the world saying that he is living in Transcaucasia, and by being him in Transcaucasia, they were interested on him because they say everybody they say about him, he's potential candidate to Assyrian throne in future if Assyrians they will have an autonomy in Western Syria, meaning Syrian Jazeera region. So, and also in Armenian National Archive, we have a business card of Malek Kambar, which they are not allowing me to take a picture of it. So the next person is, of course, General Agapotros. Again, I'm going to skip this part. We all know who is he, but I'm going to show you the document on Agapotros. It's in Armenian language, very bizarre handwriting, but it says this sentence about Agapotros. Throughout the war, Agapotros led successful campaign against the Ottomans and Kurds, most notably the Battle of Suldus, where he beat back the Ottoman force against the greater odds. Moreover, Agapotros defeated the Ottomans in Sauj-Bulak and drove them out, as well as the Ottoman and Kurds forces in Mosul.
All things considered, it's accomplished such always which earned him the title of being Assyria's greatest military hero. So, next significant collection of resources of the Armenian National Archive, which I would like to emphasize, are the outstanding classified documents about Assyrians who were deported to Siberia by the order of Joseph Stalin. Okay. So in these documents, you can see documents which are related to Assyrian exile to Siberia. Their decisions, orders to arrest, deport, appealing, rejecting. You may see all the handwriting, typewriting documents on it. And I separated this document. No, this is again like the same type of document on Siberia. And in this document, I just separated this document because my grandfather's name is there, and it says Khosroyev Yosef Yakovlevich. He was born 1892. So another document, again, regarding Assyrians, it's Assyrian exile to Siberia, which comes about Assyrians by there in Russian archives, in Azerbaijani archives. And all these documents, partially they are included in this book, which I am an editor there. It's Assyrian Exile to Siberia, and the pictures, they are coming again from the National Archive of Armenia, and these are all Assyrians from Armenia who were deported to Siberia. Okay, I'm just gonna skip. So here in the screen, like again, these are the documents. I just put them all together, which they're coming about Assyrians in National Archive of Armenia. Here you can see Assyrian churches in Armenia. Again, like all the pictures, they are old pictures, and their church in Armenian village, in Armenia, Assyrian village of Dvin, Mar Koryakos in Golaisor, Mat Mariam in Arzani, etc. And quickly, so during my short presentation, I certainly cannot introduce the entire Assyrian catalog of the National Archive of Armenia. However, as a genocide scholar, now I would like to focus on few significant files that relate to my main topic, the genocide of Assyrians in the Ottoman Empire and its aftermath. And why, for me, as an Armenian Assyrian genocide scholar, these archives are very important, because it is well-known fact that the Armenian genocide counts as the first modern genocide which was presently understood by much of the world to have been the climax of a long history of oppression and violence for a group that had suffered for centuries as a Christian minority at the hands of the Ottoman Turks. The Assyrian genocide occurred in the same circumstances as the Armenian genocide. It was part of the same process, taking place in the same locations at the same time by the same perpetrator. There are 1,000 valuable sources on above-mentioned topic at the National Archive of Armenia, and I'm just going to go quickly, like multi-language documents describe the senseless mass killings of Assyrians in the Ottoman Empire and Iran, their deportation to this region, not only Armenia, but also Georgia and Russia, the settlement of Assyrian refugees in Armenia starting in January 1915, a list containing the names of the Assyrian refugees along with information on their place of origin, what they left behind, including properties, agricultural lands, domestic animals, etc. That's why all these documents, they are very important, and of course I cannot show you all of them. I'm just gonna go very quickly because time is running. So massacres of Assyrians and Armenians in Van and Iran. Another list of Assyrian refugees who escaped massacres in March 1915. In Russian language, list of Assyrian refugees, aid provided by Armenian government, again, like in Russian, Armenian languages, refugees who arrived in February 3rd and May 19 to 12, 1915, and again, like there are like family members' names here.
These sources are in Assyrian language. Again, about that. Again, sources in Assyrian language. List of Assyrian refugees in Armenia, which Armenian government gave them aid. Again, like Assyrian documents. Oh yeah, I have a genocide survivor story. I don't know, can I speak about it or shall I skip it? So if you are interested, yeah, I will go. Again, list of Assyrian refugees from Iran. Okay, letters. There are a lot of letters of Armenian religious leaders asking to provide shelter to the Assyrian refugees. And yeah, I'm going to speak about this quickly. I'm just going to jump to the 1919, and this is a list of the candidates of the Assyrian National Council from the election of the Armenian parliament in 1919. It gives 3 names: Vasily Vladimir Nikolaevich, he was a teacher; Yosif Abravam Pavlovich, he was an official; Isaev Yefrem Bogdanovich, he was a police investigator. And quickly allow me to jump to current times and in few words just describe what kind of services at the National Archive of Armenia they are providing. They are legal and social inquiries. We have also inquiries about the properties, and we have genealogical and biographical inquiries, include information on civil status acts registration, birth, death, marriage, and divorce certification, creating a genealogical references based on documents stored in the National Archive of Armenia. Certainly, among all these documents, there are plenty of Assyrian documents, and what is the significance of a study of the Assyrian resources of the National Archive of Armenia and its digitalization for future preservation of our national heritage? I mean, quickly, I'm just going to say that, you know, we have to prevent and preserve, preserve them and make sure they are not getting lost, and to do some work. And I just want to show you that we have a prototype of to work with Armenian government, and in the picture, this is the last part, you can see that Marava, he came to Armenia in 2022 in October, and he visited the Matenadaran, which is a manuscript place for preserving, manuscript. It's a big institution, and we have an Assyrian Syriac manuscripts there, and so you can see it's a director of Matenadaran. He shows all the documents which they preserved. So, and in conclusion, I just want to say that the Assyrian resources at the National Archive of Armenia contain a major information about our history and deserve to be preserved and digitalized for our future generation to keep our heritage alive. Thank you so much. Thank you for your time. Thank you, Basimta and Ahit. Could we ask at least one or two if there are quick questions? So, you said they're digitized, but are you aware of anyone who's done any research on them, like published them? No, unfortunately, no. So that's why, like, this is not doing anything. So this has just motivated me. Right. So we have to do something about this. And are they in sufficient numbers that someone can spend some time? We need, unfortunately, like, to go to these archives, we need a governmental permission, but I'm sure, like, there are steps with which we can get it. If there are people, students, Assyrians, like, they're scholars, they are interested to do that, I'm sure we can do that. Thank you so much. Also, just, Anahit, I want to ask this. Have you published all of these? Because I want to make sure that people that are taking pictures, it's okay. It's okay? Yeah, okay. It's okay. Yeah, I have a permission. So, thank you so much. Thank you, Sargon. I have a little story about this archive. As you know, I have a great network. I received one day only one image
It says كتاب ترنيمات عربية تركية سريانية تصنيف للمعلم حنا جرجس شقي. This guy is the teacher of Naum Fayed. And on this image there are some scriptures in Armenian. I can't read Armenian. And this book was from August 1911. So I contacted Susanna Emanuel. She is the mother of Lolita, you know Lolita, in Sydney. And she worked in Armenia in this institution. And she said there is a reference to this archive. And at the end I received this book. There are around 400 pages. Yes, written in Gashuni, Turkish, Arabic, and Assyrian. Interestingly, I never found any other sources, only in the Armenian archive. And the question is maybe like Dr. Servan, do we have a chance to search online what they have? Not online, no, not at this moment. Yeah, it's just getting digitalized. Yes, and again, like they contacted me. They said if there are people who are interested to do that, we are more than happy, more will be glad to help. But we cannot, because as I said, we have more than 1 million documents sitting there. Yeah, 3 million documents just sitting there. Part of the reason that Anahit is at Harvard is that there is this missing section of work on Assyrians, especially in the documents in Armenia. So that's been her focus the whole time. Yeah, so thank you. If we had more people to do that, I'm sure it would be helpful to her. Is there any other short questions? I was going to say. Seven. I was going to say because the technology we have the technology that can actually search these documents as of like today. Okay. In Russian at least. Yeah, in Russia. Venture to say yes. So potentially that available online if there is permission to do it, so they can search it. Like a real-time text search based on images, so they don't need to be transcribed. Yeah. For this, I think, as Anahit was saying, I think most of them are still in the process of the digitization. Yeah, whatever is, Armenians, yeah, but we don't have right now Assyrian archives, which, they are digitalized, but they are not, online, you can look at it, you cannot. So that's why they need my help, your help, so this is one of the reasons, I was thinking maybe some students, they can be interested and they will come, they will help. We need students. Yeah. Okay. Yeah. As we come to the end of this talk, thank you all very, very much. Basim Taraba. Thank you so much, Professor Sargon. Thank you. Thank you so much. And we have one last session, a moment or so. Can we have 1 minute break just to stand up, relax, and the next session? Not even a moment. Okay. Okay. Sorry, we're moving to the next session. Hold on 1 moment. Access to other one. اطلع HDMI. Can I have khachimiya, please? Yeah, thank you. Okay. أي إطلع إنترنت؟ لا يبن شغله انترنت. لا ما توخر وسائل الانترنت. It says available. لا لا الأخ إلى أخا. ما تغلق كلها صار مش no. We will do it better. يلا هلا يا. Yeah. Just a second. Test. No.
ماضي Mia? Just a second. No, she can put it on this and then from here she'll put it here. Yes. Yeah, خرطة الأخ, that's it. Sargon, I think خشلة ميوية. Yeah, sorry, can you do it? أنا خدشي مريتة وان. أنا جلم بميخ. مكري للأخوة، أوكي؟ ها. كم دقيقة لي؟ كبت بس مطلق قليل الساعة 8. أوكي. حنا. Which one is أنا ترى بس ما صار أني منه إلى أي. يبغى PDF شيء يبغى لنا full screen. أي. أدلعتي أنا لن. Thank you so much, Missima. 30 minutes. No problem. And then it's finished, right? Yes, that is why. And she doesn't feel well. Yeah, I know. Perfect. بالعكس, it's okay, doesn't matter. It's showing you the next. No, this. Oh, okay. This is for you, especially. Okay. Listen. This is the actual slide, and this is the next slide. I know, but it's okay. But Shlama is a little bad. Yeah, it's bad. Okay, this one. Okay. Yes, let's go. It's okay. It's fine. Don't worry. Yeah, it's fine. Excuse me, can I have your attention? I know you're tired, but we have our last session. Last but not least, as we would say, let me introduce you to Miss Savina Dawood. Sorry, please have a seat. Okay, we are starting. Ms. Savina Dawood is an Assyrian activist and also president of the Etuit Institute with a master's in human rights and a bachelor in business and management science. And she blends the academic expertise with a passion for advocacy and empowerment. And Savina has represented the Assyrians globally, voicing the oppression they face in their homeland, from both persecution and ethnic cleansing to political marginalization and land grabbing, while also at the same time advocating for indigenous peoples' rights protection. So let me present Savina, and with the title Empowering Assyrian Youth Through Educational Programs. Please, the floor is yours. Okay. Okay, so itla nukhraye minan la? Itla nukhraye minan. Okay. All right, so I think I will do my presentation. I'll have it in English for the respect of those who are non-Assyrian among us, so that everybody can understand. That was the finale. Sound effect, okay? I have managed it. You'll see. Another one is coming. Okay, first of all, this is shlam, okay? But it's the opposite. It's just like how we are all feeling right now, okay? We're all feeling upside down. We're very tired, okay? So this is representing how we're feeling right now. But I'll try to make it... please do not close the windows. Please do not close the windows. I'm feeling very sick. I have a condition. If there isn't enough fresh air, I will faint. So do you want to listen to, if you want me to faint and finish the program, you can close the windows, yeah. Okay, Saudi. Okay, for those who don't know, I come from Hakkari, min Shamdinli, my family. In Saifo 1915, as most of Assyrians left Hakkari, my family settled in Harira Batase. It's in what's today called Iraq. And then in the 60s, again, there was fights between the Arabs and the Kurds. And then there was also the Anfal campaigns against the Assyrians and the Kurds by the Ba'ath regime. My family once again fled to northern areas of Iraq.
And then in 1991, there was the revolution. We became refugees in Urmi, Iran. I was about 1.5 years old. Then we moved back to our country in northern Iraq, Ashur. And then in 2000, there was a rise of Islamic groups in the city of Erbil, and they were bombing some houses of some priests, some salons, beauty salons of Assyrian women, and our house was also one of them. And that's when my family decided that we need to go to an area that is a little bit more Assyrian. So we went to Ankawa. And thankfully, since then, we haven't run away to anywhere else. But unfortunately, in 2014, even though my family settled, but our Assyrians from Nineveh did not. Our Assyrians in Khabur did not. Our Assyrians from Somalia, who came from the Somali genocide. So it's the story of almost every Assyrian around that we've been fleeing. Persecution, genocide, ethnic cleansing, political oppression from place to place. In 2013, the year before ISIS, we were sitting, a group of friends, and talking about Assyrian leadership. This is 2013. And this is a question to you all. Who is your Assyrian role model? Who do you think of when you hear Assyrian role model? Who are you thinking of? Who's coming to your head? Oh, thank you. This was 2013. Thank you. So in 2013, when we're sitting, a group of young people, we thought of Marisha Shimun, we thought of Agha Patros, we thought of Shamiram, we thought of Ashurbanipal. They were old names that were no longer among us. And it was very unfortunate and very sad, and we were wondering why, and that we want to do something about it. And how do we change that? And it was very unfortunate that we were not able to name a current Assyrian leader in 2013. A nation that has a history of 7,000 years. In 2013, there isn't one Assyrian leader that as a nation can actually name and feel proud of. Maybe not all of us, but at least most of us. So that's where the idea of Ituti organization came from. We wanted to establish a platform, a place. We started to start a place. We wanted to have a platform where Assyrians can be able to get educated, and we can empower them to generate new leaders, to have new leadership in our community, whether it's in politics, whether it's in churches, in our social organizations, everywhere. Because it's very sad to say that, and it was very shocking when Malfono, Alexander and Malfono Abu Zaytun, they were talking about the organization that they established 100 years ago, Intibah. They had the same goals that we sat and discussed 100 years later. So, by the way, I'm a mother. I have 2 children, Hakkari and Isla, and I'm wondering, is Hakkari and Isla's children, are they also going to sit 100 years from today and discuss the same goals again? Are we going to redo this and cycle and cycle and cycle? How do we change that? We cannot expect different results if we are working in the same way and methods that we have been working for the past 100 years. We have to change that. We must change that. When we established Ituti, it was very important to us that the organization was independent. That means we are not associated or affiliated with a political party or with one specific church. It's very important that our young people
our women, and in general, our people and our children. They can go to an organization without having to be in a box, without having to be titled to a specific title that we are all used to. With us, anyone with any Assyrian, with any political idea is welcome. Any Assyrian from any church is welcome. Any Assyrian from any region is welcome. As long as we are working for our nation. بِدْخِيُوتَ. With purity. I know in English it doesn't make sense, but in Assyrian, my people understand what I'm talking about. It was also important that we are innovative. That means we change. A lot of people say, I have tried to work in many organizations, and every time we want to do something, they're like, no, our bylaws say this. Your bylaws is a bylaws. Human wrote that. You can change that. There has to be innovation and change. Don't take whatever the ways that you are working, that means it's permanent structure, because it's not. Humans grow, progress, and so must our ways of work. So in our organization, we focus in innovation. When we see something that is not working, we try to immediately understand why it's not working. Let's change it. Let's find a new way that it will work. In 2014, when we were starting to establish our organization, that's when the terrorist organization of Islamic State took over Mosul, and then it took over Nineveh plains. More than 200,000 Assyrian Christians were internally displaced in our country. I remember that day vividly. It was in June the first time, because they were displaced twice. The first time it was in June. They all came to Erbil, where I was. And then after a few days, they went back again, because they thought it was over. And then they ran away once again in August, when 3 people passed away, or they were martyred, a woman and 2 children. Then they left again from Baghdad. So they left all again. And this time, they didn't know that it was going to be for a few years. In 2014, I remember it was around 11:30 p.m. People just started coming from everywhere and looking for just a place to sleep, to be. And imagine, this is hundreds of thousands of people. So we just would take them to churches, to parks, to anywhere that would say, you can come and sleep here. We had elderly people. Remember how uncomfortable today was, right? So imagine if after all of this tiredness, you don't have a bed to go and chill at. You're going to go and your bed is the park. You're just going to sit in the park, not even somewhere to sit on the floor. Imagine you're a pregnant woman. You don't have a place to relax, to rest your body. There were infants, they were 3-4 years old. We had to go and find formula for them. They had no diapers. People just left everything when they fled ISIS. Some of them, they didn't even have time to get their documents, their identification. When we saw that situation, we decided that we're going to help them immediately with whatever we can. And as we started helping them, it was a few days in, and there were a lot of organizations helping, a lot of churches helping, everyone was helping. One of the days we're sitting at one of the camps. We are planning with a Swedish hospital to check on patients with diabetes and on pregnant women. Then there is this little girl, I just hear her, we were on the roof of the house that they were staying at. And she's telling her cousins, Yalla, let's play the game of Daesh. Daesh means ISIS in Arabic. So I was like, what's the game of Daesh? I just want to understand, what's this game of Daesh? So she was like, I will be at home, you will come and kidnap me, and then Firas will be shorti, he'll be the police, and he'll come and rescue me. This is a child, 3-4 years old. They're playing the game of Daesh.
I don't know how many people here have children or grandchildren. You must know, you already know how difficult it is to entertain children. You have thousands of toys for them, you have a TV for them, you have everything for them, and they're still bored sometimes. Those children had nothing. They didn't have a single toy, there was no TV, there was no schools, there was nothing for them to do. And their parents were not even mentally there for them, because they had to make sure there is food, there is clean water, there is diapers, there is formula, there is this and that and medication. So that was for us the moment where we stopped doing humanitarian things and we said, okay, the entire world is contributing humanitarianly right now to this crisis. We will focus on how to build and empower and heal the mind of these children, the mind of these young people, of our women, of our elderly, all of our people who are going through this. And that's when we focus on our vision to be educate, enable, and empower, with a focus on indigenous Assyrians in our indigenous lands. At first, we started we would go to the IDP camps, internally displaced camps, and we would take the young people out, and we would take them to a soccer field, a football field. We would make it into different sessions. Each session would have a game, or 2 games, and 1 topic. The games had a trick to them, a twist. So the game would be, for example, we're playing soccer, but you can only score once. Once you're done scoring your goal, you have to help your teammate to score the goal. And if the first team that all the team members score 1 goal wins the game. It's very important for us to start teaching our people, especially the young people and the children, that it's essential to support one another's dream. Once you reach your dream, you have to help your friends to also achieve their dreams and their goals. We must help one another with our endeavors. And then afterwards, we would have a topic to discuss. For example, why are we displaced today? How do we help our women in managing everything? How do we help our young people, our children? In 2017, when Nineveh was liberated, after a couple of days that it was liberated, I went to Baghdad, and I remember it smelled like death. I remember it smelled like kharaba. It was a kharaba. There was so much destruction. There were so many houses that were burnt down. There were actually still dead bodies around. And I remember seeing an old man. He's just in his dukana, in his store, trying to do something, and it's all destroyed. And there is like khakista et qamkha, like a bag of flour, sorry. Starting to forget English. And I talked to him, I said, Amma mutwada, what are you doing? And he's like, oh, farnela, samun khanela. I'm like, there's no one here. He said, all of the people from Baghdad will return. And at that moment, that just did not sound real to me. I was like, this man is dreaming. Who's going to come back to this kharaba? But he was true. After a couple of days, people started returning. In a couple of weeks, Shuqat Baghdad, the market of Baghdad, was getting back to life again. Once we saw that, after a few weeks, we decided that, okay, Ituti is going to have a center there. We're going to open a learning center in Baghdad. And we opened it with the help of L'Oeuvre d'Orient. It's actually a French organization. They've been helping our people in Iraq since the 30s. We opened this learning center in Baghdad. And the first project we did was Ashur Banipal Library. It's a very small library. It's a very small room. But it was a strong statement that we wanted to make, that for the first time, Nineveh was empty of Assyrians. In 7,000 years, Nineveh was never emptied of Assyrians. For the first time it was.
But people went back. It was a statement we wanted to make that we want to rebuild. And we're opening Ashurbanipal Library following the footsteps of our ancestors. And it's public, and we have weekly programs in it. And this learning center, so this is the Ithwa Ulithwa project. Ithwa Ulithwa is, before you tell a story to children in Assyrian, we say Ithwa Ulithwa. That means there was and there wasn't. It makes sense for us, okay? But once upon a time, but it's not. In this project, we bring children in Baghdad, in the youth center, in the learning center, and we go over some stories, some songs, sometimes alphabets. It's a new program that we're starting with our children, but it's based on registration. You have to call and register. And we only had space for 30 children. And then one day we just had 65 children. The parents just came and they were like, yes, we haven't registered, but I want my children to be here. I want my child to be here. So there is this eagerness that people want to learn. People want their children to be educated. People want their children to be more involved in these cultural and these educational programs. And this is what we're doing. We are approaching and we are directly connecting with our people in educational programs. Yes, it's very important. The education, it's not only in schools. Education, it's not master's degree alone. It's not PhD degree alone. If we're not in contact with our people directly, if we are not educating our general public, what are we doing with those papers? Because those 100 years ago, that the goals that are the same, that means there is a huge gap, a huge disconnect between our scholars and our general public. PhDs don't only belong in libraries and in publications and online. No, they need to be in touch with people. Maybe not in a document form, but in this type of educational form, educational programs. Something good, in my opinion, came from ISIS. Before Nineveh was invaded by ISIS, there was 0 women driving in that area. 0. No women drove in the Nineveh plains. After ISIS, so 2014, 15, 16, a little bit of half of 17, our people lived in Erbil and Nohadra, in different villages of our northern region. And that's when they were encountering or connecting with Assyrians who lived in the cities, who were among societies that were a little bit more liberated than the ones in Nineveh Plain. Because let's remember, Nineveh Plain is surrounded by very, very conservative neighbors from non-Assyrians. So it was very difficult for our people to be themselves, to be who they are. But after ISIS, a lot of women who were coming to our learning center, they said, we want to learn how to drive. I said, okay. So we were like, how many do you think will come to this course? They were like, maybe 10, 15. I said, okay. So we managed a budget for 20 women. I said, okay. I'm sure like 15 women will register, and then we'll have 5 more. We opened the application. Within less than 48 hours, we had more than 360 women who applied. That's a changing point in our culture. That means our woman was now ready. She wants to be out. She doesn't want to be alone at home, only a mother. She also wants to proceed her education. She wants to continue to her career. She wants to speak her voice, her ambitions, and she wanted to do something about it. And it was very mind-blowing to us. And until today, all of our programs, majority are actually women who apply. We continue having skills building programs that will help our young people and our women to
proceed with their education, with their career, to apply for jobs. One of the programs that we have established is the NABU Educational Awards Program. It's a scholarship program that we help students with their tuition fees. In 2018-19, I went to Armenia. I visited Devin and Erzin. I stayed in Erzin for about 2 weeks, and I met with a lot of our people in Armenia. And our people in Armenia, I've worked with our people everywhere, and I can openly say that our people in Armenia are the most humble Assyrians I've ever met. They're very welcoming, they're very open, and they have very little in the villages. Their houses, most of them, are not even completed. But if you ask them, what do you need? They say, we have everything. They said, the only thing that we need is to educate our children. Help them finish their studies. Because they don't make income there. Most of them, their jobs do not allow them to make big incomes. So they need support with their education, with their educational degrees. And since then, with the help of a lot of organizations, we've been able to support 130 tuitions to our students, and also give 23 laptops to students that are in engineering that need these laptops to complete their studies. This program, we started it in 2017, Ituti Annual Leadership Program. This is my absolute favorite effort that I've ever been part of. In this program, we bring young people from all over Ashur, and then sometimes even from outside of our country. And we connect for 4 days. We stay in a village that has a lot of Assyrians. And we learn about leadership. What is leadership? Because in the Middle East, leadership often means dictatorship. It's mistaken for a mid-aged man in a suit telling us what to do. But we want Assyrian youth, Assyrian people actually, we want our people to stop thinking that way. Leadership is not only a man, it can be a woman. Leadership is not only an older person, but can also be young. They don't need to have necessarily white hair. It could be black, it could be dark. Anyone can be a leader. It's not about how they look and who do they answer to. It's about what do they do for our people? What characteristics do they have? What skills do they have? How are they working in our community? How are they working in our society? And these are the types of programs that we train our young people on, because we really want them to stop, to disassociate themselves with the mentality of dictatorship, and to understand that they themselves can lead in whatever that they are interested in, or that they are it's within their expertise. We also, within this program, it's not only theoretical. So when we sit in a lecture and talk about it in a lecture for 20 minutes, afterwards we have practical. Afterwards, we immediately do something after it. So in every village, we have a community service project that we offer within this program. And we allow those young people that we just trained, that we just sat in workshops with, to practice their leadership skills. And that way, it stays with them. In 2017, we went to Barwar. This is Mar Qayoma Monastery in the mountain. Oh yeah, it's your village, Dure. 2018, this is in Nala. So in Nala, we went, and people were surprised that we are actually building with them. They said, oh, organizations, they come, they give money, they take pictures, and they go. We said, yes, but we want to learn. We're not just here to give money and to let you do this. No, we want to learn from you. How does the cement work? How do you plant shishme? How do you plant rizza? How are you making taghin? We want to also implant in our young people's head that farming is a holy profession. A nation that
empowers their farmers is a nation that can stick to their land. And land is the pillar, is one of the most strongest pillar for indigenous communities. It's one of the first 3 rights: land, self-determination, and resources. It's very important for us as Assyrians to understand and appreciate the value of our land and how we grow it and build it. In 2019, we were in Sarsing, Babada, Hazar Jod, and then this year it was in Bakhetme. I was also there. So in Bakhetme, I don't have pictures, I did not put it, but close to Bakhetme is the Semele massacre site. So one of our community service projects this year in Bakhetme, it was to clean the massacre site. How many people here have seen it? How many people have been here to the Semele massacre site? Okay. It was all trash, right? There was trash, and not just any trash, not paper, okay? There was rug, a whole rug, an old rug that you no longer needed in your house. Somebody has went and put it there, okay? There were furniture, old furniture. There were tires. This is not a one man's job. Like that rug, when we had to take it out, 4 people had to take it out. And that place is supposedly gated, and it has a key, and the key is with the neighbor, and we have to go and knock for us to go visit it. And we did that, but we went and removed all of the trash. It took us a few hours. We took about 12 bags of trash, despite the big ones. And then there were people saying, well, you guys don't have permission to do this. Excuse me, did you take permission from people who threw the trash there? We're cleaning. We're not touching anything else. And it was for the first time that the young people from Baghdad to hear about the Semele massacre, because in our educational system, they don't teach us that. They teach us about Anfal. And even Anfal, it's misinformed. They do not mention Assyrians as if it was only against the Kurds. So it's walitela. It's the responsibility of our organizations at this point to contribute in educating our young people, actively educating them, like literally taking them to putting them there. This is the Semele massacre. This is what happened. Let's clean it. We can't keep continuing and waiting for the government to do something about it. We can't keep waiting for the government to remove the Simcha Shakak from our educational curriculum. We can't keep waiting for these things. We have to actively be involved in doing something, not just write letters. I wrote a letter. I wrote another letter. Every Shawab Tabbakh, we see a new letter from our organizations. And this is the Tanayuta that we want to بيغزرخ لجروخ ديالو بناتت أمتن. سبب رابا مبشمنتلا. I will say this part in Assyrian because I really intended to my people. رابا لما بشمنتا قد جبديا ملوبنا جبايوتا. شد آسديا شد تابيات ديا ملوبنا شو تابايوتا. بياشنا آني ريشاية. نيشة أمتناية بياشنا أن خراية من شويخ. خبالت لخ جباية أمرت خمدي بود جبدية بكارب أمرت خمدي بود أمتدية أخني خماسخ. أخني جرك خينا يالو بناتد أمتن شارخلو من جبايوتا جبه وشت آسة إلى أختي أرخة إلى أوشويلة بدي أرخة أختي إلى methodology بدي أرخة أختي بلاخت أختي بدي أرخة بلاخت ليلة نيشوخ إديو قدوا جبت بلكي قدمة بأزقو دو خجب خينا إديو قدا يشو تابوتت قدمة بلكي أزقو خشو تابوت خيتا إلى خبروسس كيانايا قد شخلبت شو تابياته أو من ديت ليلة كيانايا قد أخني مرشخ لخبر سوبا آتن إيوت من دوا جبا. The political parties and organizations, they don't own us. We own them. We will use them. جارك ما بالخخلو قد نيشة أخني متسو. لنا أني متسوان أخني خمتسو قداني شجرك ما بالخخلو أبزي هاي رخيالو بنات ديان قد إن إتلي خبلخانة قد شاري ببلخانة ديي
I will skip through that. خمن مديان خينا ريشاية قطرابة أن نقايل قالا قد قرات الديان قومت وات ديان بريشا إيت سبب هما شيء أمرخ قريك ديان بيخ باشا قراتي أوكي إنا بي باشا بإيقارة لنا مجبور أني باشي تاما وأخني لخا وشدرخ زوزة وخشوخ أوكي لا أوكي ديان بي بإيقارة خيا إلى ناشا أصليتا إلى أصليتا إلى شرشيتا خشلن جو دورة بنيلن خا playground قيال السورة وخا volleyball court قيالو بناتي هدية جو كل دقيقة قمت our people who are from Dure they normally a lot of them they live in Nohadra. During summer they would go for maybe 1 week 2 weeks and they would go back because they had nothing to do there. But now that they have a place to gather and be and do fun things, this year they did a massive festival. Thousands of people were there. The same thing in Bakhtme, we helped them build a soccer stadium, we helped them build bleachers for people to sit comfortably. We're now working on a children's playground and a volleyball. The same thing in Hazar Jot and in Nala. And in Nala specifically, it was a statement that we were making, that even with the festival, because قرداية قنالة خشوي ناشد نالا لتلو مرواته لتلو خاصة سبخيشنا وتينا وبنينا ورابا بصورة ويانا قياتي مضرة غزتقت ناشنالا مضر بيشنا مضرة إنا أجد بغزاينا أخني دوغ بنايا أجد باند بناتها يعني مودي يعني أرى إلى برخته إنا أرى اتبانت له وخيط قاوة ومعمرت له أي إلى مزبطة مزبوطة قد آتن بيت خيط لخا وبيت مبرية لخا وبيت أباني باري لخا ومبري لخا صراب لأن نقيت أخني بانخ الأرات ديا لأختي زوزة شضرخ بانخ وبلخخ بزهيروتا وخكيموتا الدن زوزة program خرايا أتقخني قمشارخ إلى volunteer Assyria غزيلا قطرابة من ديالو بنات ديان مخوبنا they really want to volunteer they want to go to the homeland so we made it an opportunity for them if you have any expertise if you want to volunteer for a 1 week for a 1 month you can apply and you can be part of it. So this is Mariam Nicola. She's from Arizona. She went there for 1 week. She trained our youth on Microsoft Office program. Right now, this week actually, Dr. Yusuf Toma, also from Arizona, he's a doctor, pharmacist, he teaches at the university. He also went there and he's going on a tour to our villages, explaining how to better understand medication, how to have a better lifestyle so you don't use as many medications, and how to use it correctly if you have to use medications. من دي خرايا بين ممطينا قيالو بنات تلخا قديش خلابة for that change that we need to create in the way that we are working. The only way that this is going to work is through this, to connect, to communicate, and collaborate. If we are not able to do these 3 things, 100 years from now, our children and grandchildren will be repeating this in a cycle. We must work with one another. We have to accept the different opinion. If you have a different opinion from me, لا منايو آتن لا تمني يودرقولي لا غلطة لا خا إن لا منه بتخمنتا لا منايو إلى درقولخ منايو إلى بريشة منه أو برصوبة إتلي تخمنتا برشتا برقلا لا منايو إلى علدواوة ديدا لا منايو إلى سبيانة أمتا لا منايو إلى زبنانة أن خبراني بسا منه أخني إيوة خا أمتا أخني قريك بلغة خا من دوخينا إجد خا إتلي برشونيا بتخمنتا منه تاما إلى يعني هد مطية الدي بوينتد جروستا تاما يعني أمتخ ولا جروسة هو اتن خخينة اتلخ تخمن تخيتا قريق بزو دا أتوغ بدوراشا بزو دا أتوغ بهمزمتا ومتشخ أرخت سزقرخ إلا وبالخخ مودالي. Thank you so much. Mr. Maraba. Stopping you or telling you to time. I think it is
Apologies. Excellent ending of our conference with the work you're doing both through community work and education. Thank you. Thank you very much. I'll leave the floor for any comments. Nothing. Ephraim is always saying no, but I think you have said what all of us feel inside that is important, and maybe there is no need for commenting on this. Thank you very much again. If I may take the opportunity, I'm not going to ask any questions. And just to talk maybe on behalf of all of us, I would like to say so many thanks to Ephraim. I don't have any gifts with me, but I think I can talk for everyone in here for this excellent conference to put us together in an academic way and also in a social way, in your own way, with this warmth, with this love. I think you have shown us how we can organize conferences, how we can get together as a community and develop as a community. And I don't have any gifts, but I have a big hug for you. Oh, yes. And of course, also the Assyrian Chaldean community here. Thank you very much for your support, and you have been so welcoming with all the social activities. Thank you again to you as well. Thank you very much. My biggest gift is this, seeing us working together, sharing times, concerns, and works. So this is the biggest gift I ever could have. Seeing you coming from so far, sacrificing your time in order to also to present the word, or just coming and listening to us, because I'm going to ask you a huge pardon for the whole time I haven't given you even a while in order to have a coffee, because being here in this special place, you have to use it, and we must be also on time in order to, when we next time ask them to have again, thanks to George, to have again the chance to talk in this historical building, then they will not say, yeah, remember. No, we are disciplined, and this is why I'm sorry to have said, no, be careful, we need time. So, خاتي أو يترابع رابع السنة كل خم غلط الرابع كل خم رابع السنة. And as I told you, this is the way we are arriving to the end. Now we are going to enjoy. You have been enjoying, I'm sure, but also suffering a bit. So from now, I'm going to give you some information in order to arrive on time and eat, and also then have a bit of time to give the gifts through hugs and so on. Now we are going to leave the building. Then the bus is waiting for us, those who have taken the bus. I don't know how many people are here, but